Okay, welcome everyone, and welcome to the Fanzone. Um, I am based, and together with me you have Alasan. But Alasan, I'm going to fix the mic. Man suma mic bi. Madu Gajaga. Nekuma di use mic boy, nekuma di use lolu tay. Suma phone bi rek la nekka di use. Why is it echoing? Base ñu la dégg mu ngi fine. Okay. Alasan, welcome to the Fanzone. Del, welcome to the Fanzone. Sohna, welcome to the Fanzone. Thanks a lot. Thank you, base. So tonight we have Grammy Sohna, born in December 14, 1988. Sohna played for Walidan, played for Gambia under 17, Gambia under 20, Gambia senior national team, and participated in our first African tournament. Sohna, la setan, ñu ngi yang la yaga xaar, ñu ngi bëgg dégg ci yow. Wax ñu kan moy Sohna. Well, Ebrima sohna is like a Gambian. Start schooling from Bakote to Crab Island and then LK, and then from there then street football, and then Nawetan straight to Walidan, and then Walidan then Profulous my career kickoff, you know. Okay. Yeah. Because through your time at Walidan, you know, nakala league bi melon, nakala competition bi melon, at you are ñana fa nekk. Well, Walidan, Buma for on them like I like that money con coach be. And time bobula year bobula ñom Ous Diallo ñew ak ñom Modou Cissé. So year bobula year bobula Walidan starts that they use Hale because Walidan don't even like the jël Hale sa di ko play. But with I like that dafa ñew mu change lolu in Walidan. Yeah. So yow Ous Diallo Ak Modou Cissé Ziko. ak Ziko na fa nekkoon. Yeah. ñoo fa ñëwoon the same year, yeah. Okay. So how was the Gambia First Division League at that time? That time, even like Manamania time bobu morning on like the best for Gambian football like league. Bo xamné nit ñoo gëna sétane because bo time bobu sa at least dafa am games yu xamné that comme nga né Walidan Real wala Walidan Hawks stadium bi doon fess so fess is a lu dé des bari that big games. So and for me gisuma like changes bo xamné comme né okay légui how many years légui amna big changes. Because Soko State is level up to like see even payment of salary. It's almost the same up till now. Nothing changed. Even time was at least stadium B1 it was okay. I mean like dingamuna play bo hamne sa niti ñoo setan football bo hamne sa ball bi dina nekk ci suuf ball bi daw ak yoy. But right now so State even proper pitch is a problem. So I think it's the same up till now. Nothing changed. And time bi dafa wara nekk lo hamne dafa wara change big time. I want to play that time, different category la, different generation la player. For society generation you belegi, it's still like you get stock belegi the same. So lol mo nek lo xamé dafa metti dal comme pour man belegi man ci football diko gis. Yeah. Yeah, that's one of the reasons we brought you here because I think you are one of the few players you have, you know, at the very gap and 20-something years career, and still now, you know, anga ñene ñoo xamante ñoo play guy to disconnect at Gambia. Why yow yaa ngi ci ba léegi yaa ngi doxal football. So that's one of the main reasons. Because last week dañ amoon del last week dañ amoon fi benn guest, right? Kooku mu ngi doon play 15 years ago ñu ngi doon play 1,500. And still now we have players yoo xam ne dañu leen after 1,500. So meaning so if you check the time value of money, 1,500 lu mu jaroon 20 years ago, still now ñu ngi fay Gambian player yoo xam ne 1,500 am na ñoo xam ne sax duñ leen dee fay. Understand? So yow nga check time boobu noonu at least lan nga foog ne yow Gambian football loolu la laaj ba ñu am that stagnant salary scale salary nekku di dem player am na ñoo xamante ne nekku di fay gaay Gambia war naa passé foofu noonu lan moo nekk problème yi ligue bi ba gars yi ngay jël some of these players for granted player ñoo play full season doo fay player bi xaalis lan moo nekk problème.
Well, man, to be honest, like, ñun nañ comfortable si loo xam ne like it's not right for us. And loolu lu ko dee cause mooy because a team owner like the stakeholders, you understand what I mean? ñun nañ war a xam like lan la gars yi di dem through. You know what I mean? Man lii laa dee wax comme soo gisee benn changes amut mooy dafa am team owners yoo xam ne they are very comfortable of ñu promise leen tukki ak a little bit of money on the pocket and then sacrifice the players. You know what I mean? So system bi moo tax du mus a change. You know what I mean? So dafa war a nekk loo xam ne ñun stakeholders yi ñu am clubs yi ñu xam ne dëgg-dëgg système bi wokkut pour ñun nañ bugg a changes boo xam ne changes boobu mooy lan am ñoo xam ne they are creative pour ici loo xam ne xaalis dina dugg ak ñoom seen poche ak ici loo xam ne comme at least lu ñu leen a jox for preparation dina nekk something loo xam ne dafa make sense. You know what I mean? Ak ñoo xam ne dañoo creative pour ici sponsor ak loo xam ne tam comme ay game views yi ak yooyu comme ñoo xam ne dañoo welcome ñoo xam ne at least lu ñoo am comme lu ñoo wane games yi the league like lu everything di am dafa make sense suñ la ko joxe at least loolu dina la mun a yóbbu ba xam nga season ba jeex boo yow ñu ngi laa jox loo xam ne sa benn month lifin la comme pour joxe pass yaa ngi jël so système bi ñu dee vote ñoom ñoo nekk problème bi for me. Exactly. ñu dee vote ñoo nekk problème su nekkoon ne like nit yoo xam ne like ok they are not team owners ak yooyu ñooy vote xam nga ne système bi kon change na bu yàgga so ñun ñoo dimbalewul suñu boppa team owners yi they are very comfortable on like what they are having right now you know man loolu laa ko gisee you know. So yow sa gis-gis Gambia comme ñun système bu amee nii foog nga ne yow mën nañoo make any tangible changes because most of these club owners ak incumbent dañ am that close relationship understand nga so wax baay bari rek waaye at the end of the day xam nañ ne ñoo dee win election bi understand nga the same system the same nit ñoo ne nekk di stackle si système bi so should we do reforms what should we do different because we cannot continue like this because we continue even for the next 10 years the same system la ñoo am. Well, xam nga loolu laa la expliqué dafa mel ni tey soo nekkee online da ngaa gis ñu bëri oh soxna dafa war a taxaw oh Steve dafa war a taxaw oh xam nga the people out you know what I mean but soo seetee regions yi ak team owners yi you understand comme ñu war a ñëw taxaw élection te da ngaa gis ne GFS ma jox la exemple am na ku gaay bugg a teg exemple da ngaa gis ne kuy ñëw toog noonu ñoom suñ ko votalee moo nekk ne ñun bëgguñ suñ boppa comme team owner comme ñu nekk di team owners yi bëgguñ suñ boppa parce que lu tax yow yaa ngee jooy dafa am ñoo xam ne sorry for my comme lu may ñëw wax dafa am team owners yoo xam ne they are hypocrite yéen a ne loolu laa ko mën ok ñoom dañoo toog di jooy si gannaaw di jooy ñii nekkuñ di def li wante su vote ñëwee because of ñoom ak accept nañ seen bribe si on a lu ma min so nañu am pour votal ñu bàyyi force so léegi kuñ bugg a teg nii da ngaa gis ne ñoom ñu kay contrôle yëpp ñooñu yëpp dañoo am pour votal gars so xam nga ne ñooñu mun nañoo toogaat wii naat continuer waat waaw xam nga yaa ngi understand waaw nit yi kontaanoon ak gars yi but ñii mun nañoo wii naat because of doole buñ am ñoo xam ne xam nga they go through under them xam nga get leen xam nga control them léegi lu ñoo wax you have to vote for this person. Is that person a bad person or a good person? That person is a good person, but mom si boppam xam na ne su toogee nañ koo control by force defal lii defal li yaa ngi understand loolu da ngaa gis ne ñun baaxut pour ñun man nam koo wax plainly man du ma di nubal suma lifin loolu baaxut pour Gambian football suñu waxee change na nekk a total change boo xam ne ñoom duñ teg foofu kenn waat parce que su fa gaay tegee nit rek is the same yaa ngi understand is the same dafa mel ni tey nam dee oturam the president Kaba mu ngi foofu as a president but for me Kaba dafa am yu so many things yoo xam ne Kaba du ko dee nekkul moo dee jël decision okay it's just like ñu teg la si kanam but then there's people who create this stuff and ñooñu they are very dangerous ñoom ñooy create funds yi ñooy create luñ bugga am pour make those comme ne projet bi lañ am projet bale lañ am
Kaba mooy président bi but ñooñu ñu ngi under kooku boo xam ne ñoom ñooy use everything loo xam ne loolu moo dugg si how ma la yaa ngi understand so ñun suñ continuer that system continue moo nekk ne ñun dañoo dara du change we just gonna stuck like this is the truth. So now dinañ ñëwaat si loolu because you know jëfe election baa nga yooyu ñu indi la on a special edition about boobu noonu léegi ñu let's move forward a bit because ñu move to under 17 selection because ñun Gambian yëpp Gambian football lovers yëpp ko mun ci laajte seen batch amul squad level amul under 20 level amul under 23 level yéen seen batch that 2005 batch ba léegi Gambia amaatul batch boobu noonu understand so take us through selection process bi naka la demee. well xam nga ñun sometime selection si dafa nekkoon loo xam ne dafa too real amut bias. You understand what I mean? Da ngaa gis ñu invite 50 players example same system you know invite guys scout nañ ak yooyu but at the end that time lu si baaxoon moo nekk like talent bang fa but then mix bi dafa nekk bi nga xam ne mix bi moo nekk like they go for more of players who are ready to die for the country. You see the difference? I'm got talent is something, you know what I mean? But nga am talent be parewuloo xee parewuloo fighter sa dëkka anga loolu du work. Understand? So ñun nañ nekkoon loo xam ne like nañ pare woon pour dee ba pare ñun players ñun suñ bu gaa defee sélection players yi fa nekka nañ nekkoon loo xam ne comme ay magaraka lañ ba pare ñun nañ xamoon ñun fuñ jógee woon mooy ñun this is only our way out to succeed. So how to succeed si lii mooy we have to be successful as a team. Ñu successful pour dëkk bi then ñun luñ war a am dinañ ko am yaa ngi understand so ba pare nañ nekkoon ñoo xam ne we push each other comfortable you know what I mean lii mooy woon ñun suñ doole we are not comfortable ne suñ zone ne ok ñun we are ok ñu win benn game we are ok no the more we win game the more we ready to go the more we win game ñu ne defuñ dara still now we don't do anything you know what I mean. So man su ma seetee before under 17 ak now they have more talented players than us before. This is the fact. You understand what I mean? But ñun suñ time ñu nañ am more of players yoo xam ne dañoo dee tak tak laa wax de waxuma ne doo dese dara doo dese ndox soo ñëwee sa room sax doo dee mun a lekk. yaa understand so léegi players yi lu ma gis si most of the players and nam leen ko dee wax face leen sometimes ma call leen dañ dee teel a play certain level rek dañ ñu ok wala ñu play benn game ñu coow leen rek then the next game ñu ñëw ok so you cannot see most of the players like ñu consistent game by game so ñun loolu nag lu ko dee cause tam loolu su nekkee nañ ko bugg a amaat for me the system of coaching dafa war a nekk top. Et puis ñun suñ foundation of like youth system is that we are zero. Man ñëwaat ba Gambia xool suñ youth system bi nu moo demee is sad. Dëkk yi nañ ñu raw oo tax ñun suñoo caaxaan nañoo nekk di am break rek nii la ñoo def nañoo dem wàcca dem nii nañoo ne hey ñu demaat down because of the foundation is zero baaxut. So pour gàttal rek loolu laajte rek mooy ñun suñ time it's more of like talent bang for but fighting bi ak pare dee moo fa bëri woon and then talent bi moo follow so loolu laa gis right now. Okay, so was it that players you select on si batch boobu noonu okay xaaral ma nag yéen 2005 batch boobu yéen ñaata la woon for trials It was around 50 if I can remember because like dafa bëri woon dañ jëloon from the first division second division bit first division second division ak yeneen selection around noonu la ko gars yi defee woon so niñ ko dee defee mooy dafa am lu ma remember dafa am players yoo xam ne from the league ñoom nañ leen select already boo xam ne they are into the next level because level of living la woon trials la woon
You know what I mean? So mu am ñeneen ñi ñoo xam ne they are starting from scratch. You know what I mean? ñooñu ñooy ñëw play game. Then after ñu ñëw ci ñoo xam ne ñooy élite bi. Mais ñooy ñoo xam ne ñu ne ok they are so but they are not so léegi loolu tax nañ select ba nga àgg si yenn stage then nga add ko si élite bi so élite bi tam is an other screaming so noonu lam demee woon ba nga am the final selection even final selection bi sa after yow suñ la buñ defee final selection suñ gisee ne buñ gisee kon suñ gisee ne yaa ngi bàyyi sa loxo rek luñ dee def rek nañ dee nekk di scoutar si ligue bi génnee la isiwaat keneen so man dinañ fa ñëw because at some point am na player yu bari yoo xamante ne den drop gars yi ñu indi yeneen players so you come to that waaye lu ma bëgg a finance as far as you can remember yan player ñoo xamante ne ñoo nekkoon si top level bi ñoo xamante ne passé nañ first stage bi you know yow as far as you can remember ñoo xamante ne dañ well man lu ma remember woon boo xam ne even suñuy training players yoo xam ne dafa da ngaa gis ne comme Tidiane Jete was in that group Tidiane Jete and I remember even Seni Sanasa ñoom nañ later wante Seni was more of in that group Seni yeah and then another player boo xam ne is a surprising player boo xam ne you cannot predict him and but he was a top Mansare is someone boo xam ne su ma bu mu doon start nañoo ne da ngaa ne kii nañ ko drop but su play it's like from the starting to the end do they buy dékat la dékat la waa he's the wing player boo xam ne he is so consistent and yeah he's a man time boobu sax is a player boo xam ne comme ñeneen ñi nañ doon wane ne kii non kii bokk na si ñoo xam nga time yi lifin rek nga ne kii moom nañ koo ñëw drop si kii nañ koo ñëw bon man maa ngi ko doon xoolee ne kii mooy nekk koo xam ne mooy mujjee ñëw start yeah I understand so Ken was in that group because dafa am xam nga dañ demoon Swaziland tam nga am Ken Malamine Jammeh Ken Malamine number 5 yeah number 5 yeah him too like he's from training sax nga xam ne he's the leader yeah di nga xam ne he's the leader nga am I think he was the captain at that time I remember yes he was the captain he's a because moom leadership am bi dina wax bo then si game daf la ko dee woon you understand so the first bag ñooñu ak Ous Jallow you know yeah even Zico was one of like ñu doon lifin but Zico sax comme at the beginning da ngaa gis ne ok on and off la but then ñu dem rek nga gis after rek si nga gis ne ok Zico no dina nekk koo xam ne mooy nekk suñu one of our key players you understand so yi laa gis ne su ma fàttewul ñoo xam ne demee wante yu si des yëpp muy man bu fi toog sa man ñun ñoo ne nañ nekkoon yoo xam ne comme man wàlli daal maa ngi consistant on you know so maa ngi consistent on the play because nekkoon naa the first xale boo xam ne di start the play in Walidan 11 bu ñu doon dem African Champions League bi sax in Algeria that game I think I even start that game can expect to go on with the under 17 that time the first batch I was in between laa nekkoon dama laa woon comme naka lam tofoon you know what I mean bon man dama nekkoon nit boo xam ne dama dee toon ma xool like lu player si amut lu coach bi doon demand ak yooyu loolu depuis ma nekkee xale boobu loolu mooy woon suma weapon bi so dama dee seet lu coach bi dee demand moo loo xam ne amuñ ko so loolu laa doon def suma game yaa ngi understand so even in Walidan loolu moo tax ma teel a survive foofu because na ma ñëw ma read foofu na ngaa gis ne ñëpp star lañ Walidan that time but dafa am ñoo xam ne pare noonu pour def the donkey job mooy it's like you win give you control the game you understand so man na ma dem ba after read ne am na ñoo xam ne bëgguñ koo def am na ñoo xam ne xamuñ nuñ koo def so man na ma master loolu tax fu ma dem rek dina am pour start so man loolu laa teel a read then ma def ko si man then after I survive for a long period. Okay, we are in the 20th minute of the program. Alassane, do you have anything to say, ask, or before you go into deep into the conversation? Yeah, I just want to say thank you very much for coming on board because this is what we really want. Gambian former players coming on board and talking about their life as a professional and how they really felt, how they were treated, in their professional careers. So I just want to say thank you for that.
I know, base, as time goes on, probably we will get into, probably one of the most, beautiful moments of his career, when it was 2005 in the Gambia, the Baby Scorpions won the trophy, on home soil. So I just have a question, about that. How really, what was the feeling, because you had the opportunity to play at the Independence Stadium. There are not a lot of players that can say the same thing. So you are very lucky to be that crop of players that have experienced that. Can you tell the Gambians, just in your own words, how that really felt coming out of the Independence Stadium and seeing, 35,000 fans singing your name and the anthem and clapping for you, and even winning a trophy on home soil? Is this something that you think made you win that trophy? Because I would definitely doubt it if it was an away game, or if it was a match in another country without the Gambian fans. I don't really think you would have, won that trophy. So how did you really feel? How do you think home advantage is so essential in football nowadays? Well, fans are everything. You know what I mean? Only gain a Dugasa Stadium, gis sa fans, they la support ak yore. Lolo is the motivation. Because lolo le play tax yow loo mënul sanam ko dee mën a def. Yeah, you understand. So léegi football is fans. Yeah, Home support dafa important torop. It's like daf la dee charge. yeah, Ngay dem di sona ngay dégg fans yi seen yu wéy di la support ñu ngi sa gannaaw daf la dee motivate daf la dee push. So yeah, yow as a footballer soo amutee these fans then it's something loo xam ne comme am na loo mix loo tax ñu ne home game away game. It's true football home and away is the same but luy different bi mooy fans home support bi. yeah, So especially ñun suñ time under 17 boobu soo seetee ñun suñ dee génna sooy bàyyi xel sooy génna ñun ñu bëri nag nga gis rongoñ di génna maybe koo xam ne daf lay watch very close yeah. ñoom But dañ it's lay very gis emotional. Lol is very waaw emotional. Even people waaw that watch, I watch football, and sometimes I even feel like crying. So imagine al yeah yen ñoo xam ne yéen a ngi si game bi. It's just amazing having the exactly support. nga taxaw Yeah. si am na national anthem bi ngay gis fans yi ak yooyu dang ñun it's like you cry even before the game. So lii mooy the beautiful thing about France is very important and it's helpful especially in qualifying round ñun soo gisee yéen a games yoo xam ne sax suñ home game fii supporters yi nañ ñu help a lot nañ ñu push to the max. You understand? Yeah. So dafa Yeah. important trop so loolu tax comme niñ ko amewut nii sonal na ñu bëri tam sonal na last lifin bi baaj bi nii national team bi parce que seen games yëpp ñu ngi ko doon play away so da ngaa gis ne Yeah. yeneen games yi su nekkoon home la it's not excuse but so loolu dafa important trop yeneen games yi nañ ko doon win easily Yeah. daf leen doon help Because ñu jël yeah. points. Because man, I believe if we had home advantage, I believe we would have qualified for another AFCON. Do you share that belief? 1000% brother. Yeah. 1000%. Ku wane mu ne loolu home ground nekkul matawut ak yooyu kooku maybe understand football and xamul the feeling of nga gis sa supporter si ñu nekk sa gannaaw. You Yeah. understand? Yeah. So that's why dafa métti pour talk for so many months now like without a football like stadium boo xam ne mën a play suñu home games dafa sad. And Yeah. one thing more nigga like man luma deva because do one amuñ the money pour ñu even renovate nekkul pour def bu ees but to renovate the stadium pour mu pare on time fooguma Yeah. ne loolu mooy problème lii the main problem moo nekk loo xam ne people are talking about it but how can we what I mean solve it because man loolu laa Yeah. dee wax it's like you can be talking about something you speak about it but then what lan moo war a nekk the next step moo nekk how we gonna change this how we gonna rectify this how we gonna make this happen you understand what I mean
because the family need to bring you football right now. They are enjoying it and they don't deserve it. Yeah. You know, yeah, they don't deserve it because they voter. It's more of people you have like they know pour build their own life. You understand what I mean? It's not about pour new adult new soon football new them kanam. Li mosi meet. Yeah. yaa ngi understand loolu dafa war a nekk nit yoo xam ne tey dinañ leen mun a fay nañ ne 20,000 and this 20,000 maybe dinañ si génnee dinañ génnee 10,000 or maybe 5,000 rek la gars yi di save seen bopp 15,000 bi yëpp dafa duggawaat si football xam nga loolu sooy compter ñuy lead football yi Gambie bi yëpp léegi loolu amut foofu su moo am maybe benn la wante loolu sa mbaa am na. Yeah. yaa ngi understand so loolu tax it's more of eating than making the things to be in the right place. Yeah. So it's very sad, man. That's why I say to them, it's not like I hate the people there. I hate the system. What is going on? Yeah. That's what I mean. So, if I meet it, Mr. Yeah. Gajal. Amazing. Thank you. Yeah, Sohna Maggie, welcome. Thank you for coming to the show, man. Lee Mongoyaga said too. A big thank you. Man, I am so proud being somebody who covered your football for a very long time. From the under 17 to 05, rose through the ranks, then got joined national team. They play consistently. But yalla dimbale and qualify for first AFCON. They playing a full footamits is a part that. Man, I like the reg Sohna with the consistency, Sohna with versatility, playing different positions. Usually need a play it and go full feel like you a point ball and melody yo position but a position. Let's say 2008 playing in Senegal, home and away. Home game I was at the stadium, nil draw. Second leg vitamin I was at the Leopard Seduction Stadium to watch that game. That's 18 years ago. We're here talking about what happened in the past. That level of consistency and also versatility vitamin. Children play half back. Te yow xam nga ne 2008 time boobu Elas Diop mu ngi garaawoon so play half back full match gisul dara amul benn ball boo xam ne daf la dribble. Yeah, tell us about that consistency and versatility. I'm the man luma de wa even like right now some academic players or players luma de advice. It's like ñun Gambia fi society 90% of footballers like jeexaluñ suñ education. You understand? And amuñ métier jàng first. So man lila they said okay man suma drop out here from school après dewuma jàngi métier man lila bëgg use pour make suma life ak dimbale suma family so why ma war a dugg si field bi di caaxaan and nga war a seet tam ñaata players ñoo am ci Gambia bi fii you know what I mean yow nga am de nga lucky ñu choose la pour nga dugg so why nga war a let ñooñu down wala let the fans down or let sa dëkk down ak man loo xam ne suma yaay suma papa lii laa war a séebee gaay so loolu tamit nit yi suñu weenee sonna du dee sonna nam dee sonna but lii mooy suma lifin bi nii laa dee duggee si field bi with no pressure but lii mooy suma mindset boo xam ne so every ball is the food for me so loolu tam man most of the time soo gisee player am ball ma jegeen la it's like yow yaa ngi amee loo xam ne loolu laa bëgga so I have to take that ball from you you understand what I mean so and then with you have to use your your head your intelligence football tam foog nga intelligent so nekkee fighter sa but you have to use your head to play in the higher level so man yeneen ni moo daf ma dee motiver torop so loolu moo ma dee push to the max ba nga xam ne pour sonna sa su ma sonnee sa nam dee mun a dem parce que su tànkay sonnee rek fii laa dee play xol bi so loolu laa dee wax xale yu bëri so soo munee dem loolu tax ak one thing yoo xam ne like di stop na xale yu bëri ñoom training ground nañ ko téye as a joke so man lu ma dee bëgg a play noonu laa dee bëgg a training on the pitch su nekkee warga la
nu ma bëgg a play in a real game noonu lay play su nekkee koñ la caaxaan la sax xaw ma caaxaan so lii soo ko miinee so daf lay nekk loo xam ne dafa natural so man depuis suma young lifin bi yëpp lii nag man lii laa def suma boppa bi nga xam ne dafa natural so mënumaa fo xaw ma fo su may play so the stress of xool suma family gannaaw daf ma dee motivate to the higher level for me that's my weapon boo xam ne moo tax ma àgga fu ma àgga ak ma mun a consistant ba léegi ba ma jeexal football ak tan continuer ci football pour dimbale waaw. ok Del. jërëjëf bro nga dalal waati rek comme ñëpp ñu la dalalee ci programme bi man foo bëgg ñu wax mooy at least nga wax ñu Ebrima Sohna lan mooy secret bi woon ci carrière am because gis nañ ne you were among the few lucky players ñoo xam ne play nañ under 17 bi Swaziland play nañ under 17 bi 2005 the Gambia ñu win cup bi demoon na Canada in 2007 jógee foofu noonu dem na sign professional jógee foofu noonu was among the few lucky players ak Pamoudou Diagne ñoo xam ne they witnessed the first ever Africa Cup of Nations Gambia buñ musa play in 2021 Ebrima Sohna of all people what is the secret behind lan moo la jàppale woon ci consistency bi lan moo la jàppale woon ci focus boo xamoon loolu nga def to reach this far man like I just say like nit ki da nga war a xam loo bëgga ok man from bu ma nekkee xale dama teel a xam what I want and sant yàlla si suma parents itam dañ ma teel a def ma responsible yaa ngi understand dama teel a take care of suma family ok so comme nu ma ko dee waxee rek it's like comme yaa ngi young yaa ngi play football ba pare di dem di liggéey pour dimbale sa famille so dama teel a jël responsible comme di génne dépense fekk yaa ngay dem school par exemple mooy nga dem tey ci restaurant yi sa ci kër sister di ko cleanal di ko pagal di ko jaayal ok ten di ko boolewaat di dem jaayal suma yaay ci marché bi pour ñu mun a tooga mun a def understand nga so there so many things yu ma dem ci early age boo xam ne loolu yëpp dama ko dee jël bro is the motivation for me in the bu ma amee this chance of like pour am bokk ci a football team of Walidan then dem national team ak yooyu so loolu tam man suma carrière nu mu starté ak yooyu from nu mu starté noonu laa ko indee so boolewuma ci caaxaan so loolu mooy suma motivation boo xam ne du ma dee mun a bàyyi yoon bi daal xam naa lu ma bëgg a achieve xam naa lu ma bëgg a and xam naa ne I have people to feed you know what I mean and chance bu ma am ni tam dam ko dee wax ne lii ñu bëri ñoo ko nekk di ut amuñ ko so man su ma ko amee tam bugguma koo am bi pare tam di other thing moo nekk tam comme def ko tam bugguma pare tam duma si méeg dara di sona so loolu la yéene footballers yu bëri they fail to understand it's like football is the time booy play xaalis bi la fa float da ngaa foog ne doo musa po yaa ngi understand so loolu tax yeneen I'm just gonna use this at this time pour wax players yu bëri ne time booy play xaalis baa ngay ñëw xamal ne di nga bàyyi football so su nekkee 2000 euro ngay receive sa startal to invest now mun ngaa gaañu dara mun naa xew mun nañoo cancel sa contract ak yooyu so start to invest now investment nekkut ne you have to have da nga war a start di xaar bi nga am 20 million or 30 million no from 2000 euros so you can start to invest wisely you understand del pour sa question bi man loolu moom ma dee nga motivate lo xam naa lu ma bëgg a achieve xam naa the responsible I have so lii la ma dee push my mentality was stop depuis bu ma nekkee xale because nu ma grow up la ok soxna léegi dinañ push tuuti because léegi select nañ squad bi time boobu noonu maa ngi yoon Greater Banjul BS school bi because ñu déggoon stade bi so that was around 2004 waaye
time bu ñu leen célébré noonu time boobu noonu danañ naan gis su ñoo ñëw school sometimes dañoo bokkaa yenn play biiri van bi gars yi dañoo kii understand wala léegoo-léeg ñu wàcca lifin sax bori 10 o'clock 11 o'clock ñu daw classe dem si stade bi seetal seen training bi wala ñu gis leen after training yi nañ dox doo leen dugga moto sax léegi-léeg ñu naan dox sax you know that humility léegi dama bëgg a understand logistic process bi at the time den leen naan jox pass o yéen loolu lañ gisoon rek mooy Gambia lañ gis dañ bëgg a mi Gambia proud dañ bëgg a mi Parisien proud dañ bëgg a sign pro yéen talu leen xaalis nam logistique bi naka la meloon. No, to be honest, like even football Gambia no melon so halis amuton, but then you don't just pass. When they pass be most of the time maybe think a colleague you have to eat it. You know, the next day find another way, you know. So most of the time maybe nanga ampur they would leave, Taylor would leave, understand you need to joke for a while, you understand what I mean? So Lolu mom nekkoon na loo man comme man suma side moom ak players yu ma jege noonu ñu ma doon àndal ak yooyu so ñun most of the time dañoo dem sax di delluwaat sax amuñ paas so nañ am pour ut leave ak di di ko dox waale di ko lifin waale bañ àgga so loolu moom bëri na woon si players yu bëri to be honest because ñun I think man ne 95% of the players we came from a poor family ñun suñ under 17 boobu yombutoon nag to be honest yombutoon sometimes I got a training, maybe loyal like as a proper, maybe doko am. You understand what I mean? So, loli boka na lo hamne tam daf ñu push nak daf ñu yóbbu fu sori sa to be honest, yeah. So, yaa gis line up bi nii. Bi moo nekk first line up bi. No, with this under 17 team, my experience la one thing. Wow. But xam nga ne squad bi fii mooy tournament bi balaa mu doon am Gambia xam nga ne nekkuma woon si at the end maa ngi woon si sélection bi bañ ma select xam nga ne nañ ma génne woon si squad bi. Waaw xaw moo tax ma indi la lifin because de anga time boobu noonu internet amul waaye yéegoon nañ ne even Zico sax nekku doon si team bi after lañ ko indiwaat. So can you take us through play yoo xamante ne bokkuñu woon si initial selection bi waaye after lañ include gars si selection bi after nga wax ñu tamit loolu naka la demee. No, with this selection dafa nekkoon lu garaaw la woon duga génn la woon ba li am yaa understand because comme soo seetee fii waa Zico moom tam loolu daloon na ko I think Mandu waaw loolu la moom tam bokkutoon si force lifin bi woon but at the end make na ko to the final lifin so man tam the same thing man lu tax ñu génne ma woon sax it was more of like ñun players yi ñoo toogoon waxtaan for something ñu dem face the coaches ak yooyu ak officials yi then man maa njëkkaa dem wax xam nga man moom dan de bëgg a fightal ñëpp so man maa njëkkaa wax then bu ma waxee yeneen I remember yeneen players yi waxu noonu yaa ngi understand so then after ñu wax coach bi gars yi wax coach bi ne man dama bëri problème man su ma toogee su ma desee si groupe bi damaa yaxa groupe bi something like that so ñu génnee ma si final non balaa ñu ma doon génne sax su ma ñëwee training su gars yi di play ñaari side sax du ma dee bokka yaa ngi understand so noonu la gars yi def ba after consider woon ma sax si lifin bi because ñu ne man dama bëri problème because of nam dee demand ak yooyu damaa ñoo yaxa groupe bi so si laa ñu dem Stade de Tunis ñu ngi ma bëggoon because ñu ngi African Champions League bi la ma gars yi doon toppee woon so that time Kémo Cissé bi moo doon ron loolu sax so si la ma Kémo call mu ne ma ñi pare nañoo seen ticket de ak yooyu so sa condition bi under 17 naka la ak yooyu ma ne ko right now consider wuñ ma and it's like it look like I'm out so noonu la accepté loolu dem Stade de Tunis understand nga so lu yàlla ñoo def mooy man hôtel buñ ma looj club bi hôtel buñ ma looj lo yàlla ñoo def the under 17 ñu ngi demoon Four Nations tournament in Tunisia so man na ma wàcce rek pour dem réere rek ma fekk ma gis place it was like a dream ma gis place bi ma ne waaw ñi suma boy si leen di rek ñu yuuxu ñun yëpp ñu xam nga ñu ma mit foofu ñoom toldo ay yeneen place yi ñu rek ma yuuxu rek ñu nuyu wante ak yooyu then coach bi ñëw mu ne ma what are you doing here ma ne ko no I'm here for a trials with Stade de Tunis but I know like I'm gonna sign in 2 days ak yooyu you understand so lii la
So be the next day then jëkkate coach bi mooy Osandudu. Wow. Ok like the start na depuis loolu mu start di research suma affaire. Okay. So be the next day si night boobu si la ma oo for a meeting late Osandudu understand mu oo ma mu ne ma is it possible for you not to sign because I know you're gonna sign for a European team. You understand? Manako, I don't think so because it's a risk for me because I don't know whether you're gonna choose me in your final list or not. You know what? Is it possible for you to play these games, this four nation tournament? Manako, you have to speak to the club who brought me here. Understand? So non len waxe club bobu ñu bayyi ma play. So buma play ben game then after sila mo I need you. I want you to go back to Gambia. You're going to join the group. I don't promise you're going to start. If you show me that you are ready, you are good enough to start, I will start you. But you're going to be in my team. I like your mentality. I like the way, you are doing things and stuff. So Nila Nibe wat Gambia, join team. But Sunekoton Lulu, do modern boka si team win African Cup of Nations in Gambia. Interesting. Yeah. So Sajali at what stage la Sajali ñewon ci team bi? Sajali tam de am nga Saja it's more of like mu ngi won ci force living bisa but it was on and off. Then benn game lañ amoon benn test game lañ amoon Sajali come in am nga Sajali dafa lucky but Sajali is natural gifted. Yeah. Man, he was one of the players you might dafa underrated that like come he was one of the players comme suñu play ni ak yooyu ñu isi ko second half man suma boppanam dema ne this player have to start. But football more men know sometimes. You understand what I mean? So it's lucky law agbe paretam maybe coach be fancy with the style agyo but Sajaji was really really talented. I like that. I'm like on top of the way he played. Yeah. Yeah, I used to like him too because I remember man mo nekon suma star ci team bi dal because mu ne mo sa train after because mi ngi dekon baga fona bore new town noonu. Yeah. Football on the car. Man topa ci gannaawam rite ko be gaay sen kër la delu ci wat. So at some point dañ ko indi ci team bi génne ko ci team bi indi ko ci team bi génne ko ci team bi so why clarify na lolu noonu comme that was because of his consistency ak yu demee so ñu dem ci under 17 World Cup bi then going into that tournament lan moo nekkoon seen intention lan moo nekkoon atmosphere bi mu doon dem ndax amoon ngeen intention bi ne ñun dañoo dem pour win tournament bi. Yeah, well, ñun time boobu ñun duñ dee dem play pour ne ñoo dem draw sax to be honest. Yeah, ñun even the peace tournament ñëw si African Cup of Nations bi ñun lañ amoon that belief ne so ñun njëkkee score two sax dañoo génnee that two ñun noonu lañ dem ñun noonu believe in boobu lañ amoon and nekkul si wax rek nañ ko dee we work for it you understand what I mean so ñun noonu lañ meloon ñun buñ doon dem si World Cup bi sax it's like we go with like 100% we are going to fight till to the end lii xew muy xew boo nañoo dem pour win lii but football noonu la na ngaa dem pour ne na ngaa win lii but then happenul but at least you give everything out so ñun noonu lañ demee woon si tournament we was going there to win something to come home with something nekkul just to go and practice just to go and to be a guest there no yeah. Alasan ñu si AFCON under 17 World Cup bi. Peru. Yeah. Yeah. Man, I just wanted to know because base, man, I have to go and sleep because I'm gonna go to work very early. So maybe I will just ask. Yo, you can ask as much as you want, man. Wow, I will ask one question boo xam ne comme because under 17 bi laajte naa ko waaye comme boo leen demee Peru loolu it was an amazing feat you played Brazil that's the time, right? You played Brazil and won. Lolu, if I ask you the way you felt at that moment, Lolu, every Gambian knows, because ñun suñ bopa even play win sax we were just watching, but ñun luñ feel probably sad ñun we felt more than you, the players that played that game that night. Why just to say ne comme
it was an amazing feat. Why come am na yenn player yoo xam ne ñu ngi woon si seen team boobu noonu ñoo xam ne they went on to have an amazing career, you know. Why unfortunately tamit, you know, in that group also there were players that really didn't make it, you know, at the top. And that's life for you. Why yow lan nga am pour advice to the Gambian professional? Because comme no ko waxee woon just si gannaaw rek nga ne Gambian bi when they start to, you know, get a little bit, then they tell a doylu, you know, if I understand you right or well. Yeah. Why yow ban advice nga am for these players pour ñu xam ne there is life after football. There are players around the world ñoo xam ne dañ dee play football waaye da nga gis ne ñu ngi am master's degrees in, you know, so many things because ñu ngi invest pour seen future after football. The footballer's career is very short. Yow 100%. soy play da nga foog ne hey wow I have time, but I'm telling you in football one injury can mean your career is done. You Yeah. know, just one contract termination can mean there is no other club that is going to be interested in you. So football can just end within a blink. So, what kind of advice do you have for the players that are in Gambia that are looking up to you, a professional that has played in the highest level? You know, nga advice len pour wax len ne there is life after football. So man, I want that to come from you, a very reputable Gambian professional. So you hamne, you know what, I really have to make sure ne I focus on my learning, I focus in my school, not just the football. The football comes, it's okay. But I want have to make sure that I have a career even after football. Yeah. Loolu laajte ne dafa important. Ba pare loolu I think ne maybe dafa war a nekk more programs about that to educate young players about that. Okay, man, I'm managing a lot of players. Nekkul Gambian rek Ghanaian, living Senegalese ak yooyu. You understand? For me, the Eastern Network is not only to find a team for a player. You know what I mean? I have classes for my players, and I will guide you till to the end. You know what I mean? It's more of like right now, come low one. Lot of minor players is that normally there's a more. Dinga def like a classes online. So these classes online is more of because I'm not know they are intelligent. I'm not know they are not good in book. You know what I mean? So if you cannot, because this is the truth. Some of the footballers take, you know, even like to read is the problem. You know what I mean? So then you have to find something for them which is like they can invest from now. Nga xam ne duñ lose so koo xam ne at least xam nga dem na ba grade 12 wàcca o dem na ba yenn certain level ñu da ngaa mën a advice gars yi ñu start even su nekkee business classes or something loo xam ne tey sa xaalis boobu mun nga koo jël nga manage ko sa boppa invest si nga géey nga start to win something after football or even su injury amee you know what I mean so these are things yoo xam ne the e-sona network maa ngi koo def you understand comme si sa question bi man lu may advise a lot of players mooy the same like if you are educated a little bit or even at a certain stage, try to do classes online. Even if you play football, you can do it. There's a lot of footballers who are doing it. It's very important because you never know what will happen. And then most of these players too, it's like the money they are earning, the way they think, most of them there's a change. It's like, oh, I signed 3 years professional contract. You understand? So next year I'm going to receive this. No, don't wait for next year. You never know what will happen the next day. You know what I mean? Start to invest now. And some link they live in Tamoy, oh, I'm earning 4,000. I'm gonna wait till I start to earn 10,000. And then before that 10,000 come, your career is finished. So what's happened then? Zero. So what will happen? You're going to open a car wash or something, or go to McDonald's, walk in and stuff. You understand? It's a good works and stuff. But God give you the chance to start to earn 10,000, 5,000, even 2,000 or something. You know what I mean? So use your head, start to invest from the day you sign professional contract. You know what I mean? It's very, 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 very important. And there is some players that you might have like come, you know, these jigin.
dafa sonal ñun players yu bëri. I'm gonna tell you the truth No, because lii dafa important dafa am players yu bëri jigéen moo tax ñu bankrupt because dafa am players yoo xam ne nañ def fancy yenn style of jigéen ba nga xam ne comme suñ signé rek ñooñu lañ and ñoo nekk jigéen yoo xam ne like it's like they will drain you. They will show you the life ne bii duñ la musa bàyyi waaye they just gonna create something boo xam ne you're gonna invest on them ñoom nañoo build seen boppa proper and then when a crisis is coming jigéen boobu dafa mel ni musut laa xam so they should be very careful about that. True. waa jigéen yooyu dugal sa bopp dafa am jigéen yoo xam ne they will build you build them together you build together. Exactly. Yeah, I understand. So gis nga lii nag dafa sonal dafa sonal footballeur yu bëri jigéen bu rafet. comme ne dafa kii dafa rafet wante duñ dee bàyyi xel jikko bi ak koo xam ne tam dina nekk foofu su coono ñëwee and loolu dafa métti pour am wante dafa easy pour xam. yaa ngi understand man dam laa jox di reality man time bu may ñëw dafa am jigéen yoo xam ne su ma meetee gars yi sax xam ne maa ngi ànd but na maa make sure ne yeneen yi da nga xam ne sax comme maa ngi at comme ne awma. yaa ngi understand ñëw sax dugal sax si moto sax yeneen yi nga jëndal ma fooy nekkul ne mënuma ko mun naa ko ba nam laa jàngal ne ak nga miin ne nag ma am pour defal ma defal la. yaa ngi understand fu may waxee di mentally but some players that's how it should be. They feel too big ne okay kii maa war a def everything so that everything will drain you. Choose the moment boo xam ne is right for you bii dafa gaaw trop pour yaaxal la. And that goes on to every other work of life, so it's really important. Absolutely. Exactly. So this is the thing. And then mudem see investment. I'm going investment dafa bari for some. Sometimes I'm understand now because playing a different nationality, you have like I'm not your joining saying family members, they eat it all. You understand what I mean? So I'm the new them too. I'm not playing for you, Mahamne, other nationality, them be problems. As you put it as a family member or friend or you understand what I mean? Mungkin happen. So invest, haman no invest. So man force luma de jakawa moy trial law hamne moy. You can even start from you have something like treasury bill. You put in your money. You saw li munge generate every year this amount of money. You're making profit. You know what I mean? At the same time, I find law hamne moy housing. Lolo do musa wrong. You know what I mean? Dolu is something you have it's good to do it because always it's gonna be there. You know what I mean? They have to. And then there's some others more you invest in people business because those people they set their business already, but it have to be a stable business. You have to know the I'm saying everything of how many years they have been doing it and consistent. Your don't ligay, but you can take 2 million. Let's say example, you take 2 million and put it in those business. You're not working. But every month or every 6 months or every year, you are making this amount of money. The family shares, right? Exactly. You understand what I mean? So, you understand? So these are things that, I'm not footballers, I'm buying football like years ago. I'm in that top career. Sir. But right now, you get earn more, you get make more halis than you get to play professional right now. Hamgalul, because of they use their brain. So lot of man get advice come still on nekani. A typical example, Matthew Flamini. Exactly. Who is worth over $28 billion. Exactly. You understand what I mean? Yeah. So So please, like from the day you sign professional contract, start to plan your life. I give you example. Like for me, the first level when I sign a professional contract, I think the first week when I join Halis, I think that coming the signing fee, second fee, then must start a foundation book again small at papa condition bi nekon yang ma dega ma gene len fofu pam ma ngi remember li one time ma ngi ñew holiday ma ngi dox ma ngi dem setan match is C4 Sole mi amon Q7 maybe people will remember rek na mu ne ma soxna ya ngi play professional de do
do fokulo nga jënda moto. Yeah, understand? I'm telling you, ma toon ma xool ko. Ma ne ko I ne said this in jënda our moto last ma ne ko ne man right now nii lu may xelaat te kooku ba léegi because mus na ñoom it mu ngi maa wax li yaa ngi understand ma ne ko ne right now lu may xelaat mooy lu may sampal suma yaay ak suma papa ngum lu may jënda moto bàyyi ma dugal ko si ciment lii laa ko waxoon that time, you know. So okay lu tax may Amazing. wax loolu mooy some players when they have competition, when you start to compete, you're dead. Yeah. Go on your own lane. Bul top again lu moo def because kooku maybe jël na 10 years am balaa muy start di jënd moto because bi léegi ànd na loo xam ne mun naa jënd moto boobu gis nga mistake yu yeneen footballeur si def so ñoom li ñoo gis mooy kii jënd na moto bu ees bi nii rek yow nga sign just 2 years ago rek nga ne xaaral man tam ma jënd ko dem wane Gambia ne holiday ne lii la yaa ngi drain sa boppa. I understand. Man, my first motor, it was, I don't know, E-class la one. I have that for years. The fuel was very, very cheap for me. You understand what I mean? But buma deme bema taxaw sample suma yaay sample ko waa génne ko fu mu génne foofu ma rentaat ko exemple am boo xam ne mu maa dugalal ma xam ne léegi it's okay pour ma def suma boppa ma happy time boobu laa start di jënd moto boo xam ne àgg na 1 million exemple la laa jox but xam naa ne am naa loo xam ne léegi mënut maa delloo gannaaw yaa ngi understand so players yu bëri lii laa bëgg ñu bàyyi xel buñ dee compete bul compete kenn demal ak sa own space sa own pace ak sa own timing booy def things. So Yeah. for no reason, no, I'm very happy and then this is things like you know, we have to dedicate this young kids coming. Yeah. Jerejef Ibrahima, man, I just want to say, like, so my last question, like, ask before I leave you guys, because you know the Magis story bo hamne come the Gambian football community has been talking about it for a long time, because they gonna come you know timey Jose Mourinho, boom, like timey Jose Mourinho when he was at Chelsea. Dafla bu wana jina pour nga neka the replacement of Makalele, right? And Yeah. then according to the late Omar Sy, mune deal with dafa fall through because Wali Daniel don't like a very exorbitant amount of money. So I just want you to clear that. Na lolo degala or you're part of the story. No, I'm gonna, after the African Cup of Nations, Chelsea sent chief scout Mumfiwa, playing the scout Africa, if I can remember. Koko Munyi on Gambia, this time 2021. So Koko Munyi scout on Diko Osjalo Akman. No, Manaj Diko la one first. That's the Manaj Diko la one. So the package was Manaj Diko la one. But then after Osjalo, pam, la guy dugal. So léegi ñun ñettal la gars yi invite pour dem Chelsea so demoon nañ the first time train and everything was good ak yooyu then after ñoom Chelsea sa yóbbu ñu in Belgium gars yi seen vida team bi mooy Westerlo at that time in fact amoon ñetti South African player at that time so ñun dem nañ foofu train ak yooyu everything so lu tax ñu yóbbu ñu woon foofu mooy woon su nekkee deal bi woon seal na then ñun dañu Westerlo the play being the license of what I mean playing in England. So lolu moy one different. It's true. Late Omar Sy, ñun buñ doon dem Chelsea because we was underage. Late Omar Sy mo amone pour stay on ak ñun in Chelsea. Chelsea hotel bi ci bopam fofu lañ dojo. So buñ joggé fofu lañ joggé dem ci training camp for the World Cup in Miami. So things them na fine. They like us. Everything was good. Accurate negotiation. You know, on them on accurate. But then the truth is, we was young and we were so hungry. We were so eager to sign that contract. Accurate. But then you didn't understand. Accurate, new agent be what they are asking for is a lot for you guys, and they're not ready to spend that amount of money in you guys because of they don't know exactly where you guys gonna end up. You understand? And so living is normal. You understand? So they have to spend amount of money at the beginning and then see how we
going to develop, and then the money will come in. You understand? So lolo la woon. So first stage bi lolo moo taxoon mu drop out. So lolo demoon na sax after lolo yëpp jee man after si la ma gaay contactaat gaay ne xanaa bugg naa dem alone. yaa ngi understand? So then after balaa ma doon demaat foofu xam nga demaat naa foofu man kenn but balaa ma doon demaat foofu si la West Ham ñëw pour man ak Ken Mansell ak O Sonko di have vague xaw ma na remember ngeen ko. Yeah, remember. O Sonko si leen dem West Ham ñu ngi woon West Ham for 1 month di train ak guy ak everything. So foofu si la gars yi ne they wanna keep me and Ken Mansell. But then that time gis nga the work permit was very 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 like a big problem for African players, especially Yeah, Gambia. it was difficult. Yeah. Difficult. So West Ham tam ñu ne bugga nañ maanaam Ken Mansell. So time boobu la Ous ñun bu doon am na waaye ñun ñu doon am na fu ñu gars yi la Ous génna time boobu la Ous Sonko disappear. yaa ngi understand moom si lam disappear mu dem. So ñun nag man ak Ken Mansell ñun luñ téye mooy time bi dina ñëw jarul ñu daw because time boobu am na yenn côté yu amee di la wane hey doo delluwee Afrique doo ñëwaat fii doo Afrique but man si laa wax kenn man gis nga ñun luñ nekk di am ni am na ñu ko ut amuñ ko ñun demuñ fenn gaay ne bëgguñ nañ ñu wante lan moo nekk problème bi mooy négociation ak kayit man ko we still have chance nañ dellu back home jarul daw and man Ken Mansell agree with me ñëw waxtaan then ñu noonu leen delluwaat still ñëwaat back they play with the Lakers. So man noonu laa lifi ne si la Ambrose Mendy is the Gambian is stay in England for so long am nga boxing living la at the same time. So Ambrose Mendy si la ma contact ma gaay Chelsea ñu koy wasa I think ne you should come back see maybe we can try something man noonu laa delluwee man kenn that ma dellu man kenn train out everything ak yooyu but then demut comme nuñ ko expecté at the same because mënuñ maa bàyyi. So from foofu nag noonu laa ñëwaat Gambia man suma lifin bi dafa lifin de ma ñëwaat Gambia jóge Gambia waat demaat ma train ak Tottenham ma train ak ñu bëri xamuñu de ma train ak Birmingham so it's crazy suma career you know I train with big name teams ak yooyu but then dara du doon dem through to loolu taxut ma daw ma ne damaa daw yaa ngi understand lu ma mel and with Chelsea lu tax ma ne nga amoon lifin sax ak bu ma fa nekkoon yëpp sax Grant Williams mooy woon di chief scout daf ma laaj koon torop moom yeneen ni moom ma dee ñëw picc yóbbu ma yeneen daf maa call mu maa may xaalis so even Grant Williams buñ ko daaxee si lam dem lead ba léegi ñu ngi stay on in contact maanaam then si la Frank Anderson ñëw di Hollandis ñëw take over kooku ba mu ñëwee the same time sax maa ngi woon on mu like ma so man dama nee rek lii warutoon na am yeneen ni du ma ko dee bëgg a expérience tey laay mun a expérience yu bëri so dama amoon loo xam ne even su may dem place sax ñoom maa jox moto su may dem tey comme si benn Gambien kiram ni ma bëgg a dem visiter comme time bu Moussa Thiam xam nga dama play moom Wally Moussa Thiam mu ngi dëkkoon in England moom that time so da ngaa gis su may dem si Moussa Thiam sax ba Clory sax ñoom maa organiser moto bu ma yóbbu ba foofu su ma paree moom maa ñëw pick su may dem Clory ñoom maa jox driver so I was having something boo xam ne maa ngi gis ne lii dina happen but at the end happenut ma xam ne yàlla la ak tam waruta am so nii la boobu demee mu jee ak ñoom seen boppa ñoom ma dimbale ma dem Norway gis nga Chelsea seen boppa ñoo ne we still gonna track you we're going to take you in Norway so Norway boobu maa ngi ko doon xaar di xaar ba after ñu ne nañ bugg a real player that time yeneen players yi ñu ngi am dara si laa dem ma dugal si Ken Mansell so Ken Mansell noonu la gars yi ñu invitation for Sandefjord pour ñu dem trainer gars yi one week dem ñu seet naka la ñu négocier ba si diggante bi si la ma Auxerre bugga time boobu Auxerre mu ngi nekk Auxerre si la gars yi contact Kémo Cissé again et Sénégalais agent mooy woon agent ni Alain Diouf so kooku si la ma contact ma dem France man suma life dafa binde so loo tey ne xale su ma gisee benn non xam nga you see so many things ak yooyu demul through that time bi pare daw maa ngi am patience di dem di ñëw ma dem France Auxerre trainer gars yi ñoom tam ñu ne ok they are interested wante nañ maa jox a contract of am nga comme minor ni comme xale ni ak yooyu moo nekk ay xaalis boo xam ne sax xam nga it's like
or development living like it's the right way of doing it at yooyu but at the same time bu kenn bi mën a kenn man su ma demutoon Norway kenn du dem Norway yaa ngi woon sax xam nga package yooyu I have Yeah, to come yeah, fly with Ken or then Ken do them. yeah. You Kemo need to xam go na Kemo together. gisee xam na lii bu baax Kemo soo ko interview dina leen wax ma ne su nekkee loolu la si la ma Kemo kon ma ne ko su nekkee loolu leen I'm leaving I'm taking a flight I'm coming back Kemo mu ne ma really ma ne ko yee su nekkee loolu mooy stage bi I'm come back so ma wax ñu ne I'm not interested so agent boobu pour mu jox ma sama passport bi mu bañ yaa ngi dégg bro I have to leave that place dem si airport bi ma dem report ko ci immigration bi ma jox gars yi turam ak yooyu gars yi tap gis everything gars yi call ko gars yi jox ko like 5 hours pour mu jël ma suma passport bi man suma passport bi noonu lam ñëwee ma agsi Gambia rek si that night si la flight ak Ken Mansale dem Norway man nii la suma journée start ma dem Norway nag foofu dama train nañ play benn test game rek coach bi mu ne ma straight away we want you straight away foofu leen start di négocier the following day ñu sign Sohna, maybe so fake mën naa fi ñëw to the last sorry balaa ngay ñëw sa last question man dama bëgg No, no, no. That was my last question, Modu. It's okay. Thank you very much. Yeah. Yeah. Question bi mooy football in terms of quality man seetaan naa seen time seetaan naa the under 17 U20 national team si man the quality of football lu ma dee gis si suñ league bi all nekk di play suñ league mun ngaa wax ne léegi football bi modern maybe technical ak yooyu noonu tactical awareness ak yooyu but yéen a leen daaxa football si pass si Sohna mu nga gare on xam na internet am bacang mana mu nga start di answer question am xam na internet am bacang rek waaw moom lu mu nekk di wax mooy comme the quality ñun suñ time ak léegi you understand and yeah loolu ñun sax nañ ko dee waxtaane comme for now ñun nañ war a gis something lu am ne is different from ñun suñ time you understand what I mean mooy the tempo of the game, like in the league, like in Amla, what the league, we have a lot of good players, come Numko way. But then the quality and the tempo of the game, to be honest, is still slow. The family time man mangi retire for how many years lately? I can still train for a month and then still play the first division because of the tempo, nakala tempo be mel. Yeah, I understand. Because of I'm going to system of football, like I say, I'm been structure. Even if I'm new they play the first divisions are like even the basics, so it's I'm on basic bit. So for me right now, number one set on Gambian football, man, wow, there is a big changes now. And but there is a lot of top talents. But lolo yep come no more it's just like the system of our football no mela. Every level the family the same. Bell Wow, very interesting, huh? I mean, the trial journey pour mu nekk professional was very interesting. Plus him different parts of the world. So, man fu ma bëgg pour ñu wax mooy like bu mu doon play si national team bi, ak si yeneen categories yi different categories yi like under the different coaches, yan façon lan la lands loo xam ne it really kept him going all along because he has gone through the life of Osam Dudu, ñoom Pa Fay jóge foofu noonu dem under Paul Put. He has also learned under Tom Sampe etc. Like who among them ko xam ne moom si moom nga jëna jànge loo xam ne tey doo ko mos a fàtte after nga retire si sa football. Well, to be honest, man, all the coaches, them na on the guy. Man, like I always was like, kune dafa am luma janga si yow.
because ku nekk dafa am own qualities am yaa understand ku nekk dafa am own qualities and benn nit laa de wax Alaaji Sarr kooku duma ko musa fàtte comme you know is someone koo xam ne dafa teel a gis lu ma mun I think ne moom moo nekk koo xam ne sax ku ubbi everything for me because si moom laa started ok from nawetaan mu jël ma gis suma talent gis ne yeah I'm good mun naa nekk lii ak yooyu so Alaaji Sarr tam jàng naa si moom a lot and appreciate naa ko a lot tam pour ubbi suma career you know so nit la boo xam ne loolu tax I always want to see him happy loolu tax comme yenn things yu ma gis comme in the media pour wax si sax because su ma si waxee nañoo ne because of coacham la woon ak yooyu you know because nit la boo xam ne Gambia fii we dañ ko war a respect a lot and nit yi luñ understand si Alaaji Sarr ma jom si rek dañ dee wane Alaaji Sarr lii mënut coach ma Alaaji Sarr balaa nga xam ne Alaaji Sarr mun na coach am na tactique nga nekk on xam nga ñaata trophy la Alaaji Sarr win si ligue bi is a lot so pour moom mu war a dem nekk assistant coach ak yooyu den ngay ne moom amul that level then yow you don't know football or musuloo nekk on you know so Alaaji Sarr nit la boo xam ne lifin Ousmane Dudu moom mooy nit boo xam ne moom daf la dee treat comme ne moo la jur comme daf la dee jàngal àdduna sax lii baaxul bul def lii moom that kind of coach la xam nga moom late Ousmane Dudu dafa mel ni ñun suñ maam la suñ papa la suñ oncle la you understand moom coachinam noonu la and xam nga the way of Ghanaian you understand so moom tam jàng naa si moom site àdduna ak yooyu you know et puis su toogee di waxtaan yow daf la day jox ay yenn story yoo xam ne soo ko dégluwee bu baax di nga xam ne kii lu mu laa wane is for your future you know Pafay the same thing jox na ma opportunity boo xam ne like you know Pafay it's more of xam nga demal ba nga jeex deyal Pafay moom he is that type of coach so parewute dee doo play suma team you understand what I mean so moom tam yokk na si so nga dem national level tam coaches yoo am ku nekk ak own way am la so doo am naa suma way na ma lifin ñëpp maybe time bi dafa dem ak yéen you know just come see the last coach in the national team sohna jaru yàkkamti ñun mun nañoo dem sax suñu amee 2 hours ñu stop ñu indiwaat la waaye comme dañ bëgg a because Gambia football nekkul ne fen boy bro dañ war a waxante digga Gambia football fu mu nekk ok yéen boo leen nekkoon yéen seen time dem ngeen under 17 AFCON under 17 World Cup under 20 AFCON under 20 World Cup depuis yéen kan moo demaati World Cup demaatuñ bi and that was some 20 years ago understand so amul yàkkamti ñu leen full stop ñun am nañ time dañ la indiwaat ñu jekkali so jëla sa time so because we want to understand Gambia suñ problem fa la nekk because honest with you ñu suñ problem GFF rek de because yow gis nga yow loo fi explain right now yaa ngi explain ne seen contract situation after nga dem Norway waaye Waterman dal na ko waaye agent bi dafa moom Waterman fa mu dem Angleterre rek nga xam ne work permit bi du ëpp understand so suñ problème bi suñ team suñ dëkk bi football bi lu bëri moo ko fekk la sa time you have time don't worry you know so loolu comme si delum laajte ni mooy loolu daal ko gis si wàllu lifin moom different so da nga gis ne comme with Tom moom dafa ñëw moom mooy coach boo xam ne okay this is what I want to achieve and how can I make it how can I success to achieve this so moom daf lay defar lifinam from the beginning okay then ba pare moom daf lay read the squad bu mu am moom mooy kind of coach boobu okay lu ma am nii la mel how many players laa am ñu mun a def lii ak comme su ma bëggee def lii lan laa see gain ak su ma defee lii lan laa see gain so moom daf lay wee affaire si the players so loolu tax time boobu nit yi day toog Tom daf lay defense parce que moom pour moom as a coach dafa wee lu mu amee si loxam ba pare mu wee ne lii su ma ko defee dinaa mun a achieve léegi moom that type of coach la ba pare mu calculate points ami fii lii laa bëgga lii laa bëgga lii laa bëgga yaa ngi mën a sax lu ma mel so moom that type of coach la ba pare moom daf laa wane ne ñun suñ defee lii suñ defee la leen nañoo win lii ak ñun suñ toogee xaar nañ xaar 80 minutes sax ba tey at the end dinañ score dinañ win te ñun lan la ñoo ut point he is that type of coach yaa ngi mën a sax so soo gisee moom mu mun a am mu qualify Gambia to the African Cup of Nations moom loolu moo ko help
That helped him a lot because of dafa ñëw ak xam lu mu bugg a xam naka la mu bugg a play even if it is simple xam na lu mu bugg a def ak yooyu achieve na lu mu bugg a ak yooyu so nit yi comme in football loolu dafa normal comme people have to demand all the time people demand ne they want a coach buy play they want a coach boo xam ne players na ñu téye bool yi entertain nit yi ak yooyu and we win ok so gis nga kaay yooyu su ko demandé nga essayer a new coach then yow da nga war a am patience dëgga that coach boo leen jox noonu maybe da ngeen ko war a jox 4 or 5 years pour mu build loolu because it's not 1 year thing lii la nit yi war a understand so kooku dafaa ñëwaat mu rebuild a new system you see football so loolu tax comme pour fans toog fale di wax lii de it's normal fans moom noonu la but yow as a coach or yow as a federation lan nga bëgg a achieve loolu moo ni nga important so léegi nii the system we want in the national team is to play good football and win and qualify so loolu suñ ko bëggee def do overnight we need time we need the right players we need the right coach and patience fans have to have patience because they ask for it yeah I understand so yeah So I once had the head coach Tom si first AFCON bi mu doon wax ne because mos naa ko laajte the second AFCON bi lan moo tax mënuñoo am even the qualifiers mënuñoo am luñ bëgga we concede a lot of goals moom si lum sukkandiku one of them was bu njëkka soo bàyyi xel first AFCON bi amoon na Souleymane Mare amoon na technical players but I don't have an Ebrima Sohna in my team si second AFCON bi koo xam ne he doesn't care how it goes on, but he wants to die for the team, defend for everyone, and put his life on the line for everyone. So, do you think at this current stage we need a certain type of Ebrima Sohna type? A lot of people say, "Wow, Sohna mom, wow, amu skills su bari, why muna la DL si bir field because makalele lu mel, mu defal la all the donkey jobs, then the team will be secure, not to consider a lot." yeah xam nga in like I always say comme people nuñ dee gisee football fans ak ñu understand football ah dafa different de yeah I understand loo tax comme some suñu waxee ne oh Sohna amul skills maybe they don't know me exactly ku ma xam fu ma jaar ak fu ma jógee ñoom xam ne man duma woon midfield six player duma woon defensive midfielder man I was the attacking player I was playing more with the ball you understand what I mean but like I say earlier Lumalewa why I changed my system there's a lot of players that's like that kind of playing style. You know what I mean? Very good with the ball, playing with the ball, taking the ball. You know what I mean? So what we lack, loo xam ne ñu bëri duñ ko bëgg a def ak ñu bëri xamuñ nuñ koo defee mooy that role of very very hard and simple and you have to be intelligent. You know what I mean? Like you say, win the ball, play it simple, control the tempo, and you make sure that the back four they are secure. Lolo so they may say anything. Tey luta Real Madrid this one because they don't have the same player like Casemiro. Yeah. How wanna understand the Lolo? So a team with no player like that, you're gonna suffer. You know what I mean? You need a player who have the break attack. You need a player who he can slow a attack. You need a player who munna cover a bigger space. I'm gonna for player they can only cover a small space. How many understand? To understand football, mooy xam lu may wax understand lu ma mean dafa am player yoo xam ne mun nañoo cover a space of 3 players in terms of pressure. yaa ngi understand so loolu understanding of football la so okay for me lu coaches yi dee gis si man ma loolu tax any team bu ma dem or whatever I play because coaches yi dañ nga gis quality boo xam ne comme ñu bëri amuñ ko I can cover 3-man role in a pressure loolu easy pour nga am ko léegi ba léegi. The guy is player they play normal, but one space la muna cover for the team. So Lee Moy maybe Mom Lumowa. You understand what I mean? A cover. Because you have players who are better than me in that position right now. We have it. That's the truth. But do we have a player Bohamle didn't muna cover a bigger role in a pressure or in
from the start to 60 minutes? This is the question. And do you have a player boo xam ne dina mun a tax suñ players yi suñ attacking players yi ñu free pour them without thinking ne I have to sprint 100% to come back? How many you understand? The Lulu Yeah. is not only fighting, but it's reading. It's You have like to be I intelligent see to do certain things. exactly. It's like I see this player is doing this. I read the situation, then I will position myself. When we lose the ball, I will make it easy for him. So these are the things like maybe some people don't understand in that role. You understand what I mean? And we have players who can do it, but are they ready to do it? Because that position you have to sacrifice. That style of play you have to sacrifice for the team. Because sometimes you cannot play. It's just to be in the right position, delay, win, give, control. So Interesting. this is So the thing. during the AFCON, first AFCON, the Gambia them be last 8 bi, but mun nañu wax tuuti yow sa xalaat ak sa gis-gis lan moo waraloon loolu lan mooy secret bi woon. How do you guys manage to go that far? First year AFCON, underdogs, Muslim artists a competition like the AFCON, but Gambia them na best last 8 bi. Yeah, because we was having a lot of leaders, meaning like we speak a lot, we support each other, it's like we motivate each other like crazy. It's like I play, I don't play, I want my teammate to perform. You know what I mean? And there was no fear. And most of our attacking players, they were so relaxed that yeah, I can go, and then there's players who gonna be there and die for me. You know what I mean? So Lee something la loo xam ne def ñu yóbbu tey da ngaa gis Ablaye Diallo ma jox la example. He's one of our best attacking midfield. I don't say he cannot defend, but if you have players who can, you know what I mean, delay for Ablaye when he's attacking, you work for him. You're gonna have a lot, right? Yeah, that's security. Exactly. But now, if you say Ablai, attack, and then I want you to defend 100% again, I want you to defend all the balls who are coming back. I'm going to leg him attacking and be the far less. Do they get? True. Exactly. So the football dafa need balancing. Football do they set si tour, do they set si pigal kale, pigal ki nang ko wara jël because of li, ki nang ko wara jël because of kale, ki gis nga lolu su ko defé ci national team rek pour nga success dafa meet. Because the players we have right now in the national team, if we have a good balance, la one day, good balance and good attitude, we can compete anyone. Okay. And the national team mi ngi bëgg jël benn jikko mooy feel comfortable ne Sénégal moo ñu mun luñ am rek baax na billahi suñ continuer loolu mooy continuer for faw xaw ma na yaa ngi understand fu may wax Understand na. waaw loolu mu ngi bëgg start comme ne déedéet mënuñ ñu they are ahead of us because of their football organisation xam nga lu ma mel ak yooyu but in terms of football seetal rek if we are ready to compete xam ne pare xee tag non duñu mun a win mënuñ ñu waruñoo nangu ne ñoom ñoo ñu mun like there is football ne ok ñoo ñu ëpp qualities right now ak yooyu ñii ñu ngi play ñu but su demee si field bi ñu pare pour xee ak ñun qualities yu ñu am ñun tam ñu ngi am individual quality ak ñu am good balance and pare am place yu pare pour ne ñii nañoo deyal gaay def leen whatever si kanam ñu ngi fi that balance la laaw de you have those right players seetal ñun luñ play su nekkoon ñu ngi amoon players who can control game xam nga football dafa am just to play and to win game to control game to win it dafa am so ñun luñ am right now we have a lot of talent players who are playing but at the end when the game is getting to the tempo ñaata players lañ am ñoo xam ne dinañ mën a control the team to have the shape to win that game football laa wax de yaa ngi understand so loolu lañ soxla that balancing to win a game to finish a game. Okay. Del xaaral ma ñëw fii because. and loolu coach tam daf si yokk torop coach bi dafa important torop si loolu mu xam naka lam koo defee.
soxna dama bëgg a ñëw fi because buñ amee Waterman also share the same sentiment loolu la wax mu ne comme am nañ team bu baax waaye amuñ team yoo xamante ne xamuñ kañ la ñoo ree tempo bi kañ la ñoo attaque kañ la ñoo defend ak kañ la nekkuma di la dégg na nekkuloo di ma dégg yaa ma dégg léegi yaa ma dégg del kon continuer boy saa nekk di ma dégg bro yaa ñu dégg bro saa dafa fona internet am bi la internet am waaye he is coming back waaye mu ngi wax a very important point so léegi loolu laa ko bëggal waaw loolu laa ko bëggal laa ci léegi moom because moom daf dee seetaan match Gambia so mun na ñoo wax ne yan player la foog ne ñoom mun na ñoo play role boobu noonu because all of them are saying the same thing we have a very talented squad waaye squad bi dañ laak leaders 1 2 dañ laak player boo xamante ne mun naa rey attaque mun naa rey tempo game I think when since we lost the like of Suleiman Mare, Sohna, Jaguar. These are new crops of players, and by the time some of them the experience is not that much there compared to me. They were there and plays for more than a decade. I think that could be a factor. I think if we push Bayo, Mahmoud Bayo, if we push him, Bayo can play. Yeah, he can play that Sohna role, Yeah, Mahmoud Bayo. So. But I think Bayo is more of Suleiman Mare type, like Abu Bakar Bari, right? No, yeah. Bari is Solmar's type. Yeah. So Bari Abu Bakar Bari they play comme Magam Hamza ak Solmar. Why? Yeah. So why Bayo has that living Bahamantere Munna down. Bro, Munna the farm direct call motor internet be them down. So hopefully maybe you will have him. Well, yeah, guys, just hang around. Sohna will be back soon, and then we continue. Yeah, so Seni Kanyimune, his match against Cameroon in Banjul was a top-notch one. Interesting. See comment section with Vitamin Base. I'm sure you have seen. Yeah. Yeah, why? I'm not saying I'm to this. I'm seeing somebody who is saying Senegal have Senegal have players playing in the top clubs. This is not a rocket science. They way better ahead of us in terms of individual talent. Probably only Minte can make it. Yeah, Sona Lolawa. Sona is not saying they are not ahead of Sona, I think they haven't had. Yeah. Let me make that clear. Sona is not saying Senegal they are not ahead of us in terms of football. What he is saying is that we cannot go and play a football match. We all have that mentality. Yeah. Because I'm not sure whether this guy followed the program when we started. He gave an example when Bunyo then play Brazil. Yeah. Brazil are 100 times ahead of us in terms of football. While Bunyo then play Brazil under 17 Peru. Then they have that belief they know Brazil. Understand? Why ñun Gambian fans ñu tok ci biir kër bi sax fogu ñoon ne ñi suñ démé dañoo door Brazil. Why they went with that mentality and Brazil mëna ñoo door gaay. They don't door Brazil. What he's saying is we cannot be playing Senegal all the time and we have that belief Senegal ay ñoo maju dañ ko ñaka. Suñ ko ñaké is okay with everybody. Mën nga ko send link bi wati base. Like li nga hol perhaps. Yeah, you are very right. You are very right. I think psychological part la mo wa mentality of going to play a big match against a team bo xamne mo nek sa kaw. You cannot go to a football match nga am that mindset maa ngi play ak Manchester City so ñoom ma mun suma demee dañ maa dóor. You don't go into matches like that, and I think that is very much clear. Si lu mu wax he acknowledge ne Sénégal organizational wise they are better and their players perhaps they can be ahead of the Gambia, but when it comes to the 90 minutes boobu moom ñëpp a ko bokka du noonu. dafa mel ni mu ngi ñëwaati ndax. Yeah, he's back. Yeah.
So the conversation is very, very interesting, isn't it? Yeah, but There's no sigan out to that because no, there's not lu beri because ko bangun under 20 World Cup bit AFCON bi chobu fa amon ci plane bi te xam nga ne lead on TV, boy. wow, be pare xam nga ne mo defon Facebook live bobu nono di complain about what was going on St. March Bonosi and all those things. So mom not ever sings like that. Boy. Yeah, so we have to cover all those things. So you guys, please don't go away. We have a lot of things. And don't forget, he also won some trophies in his international career. The last one was, I think, Azerbaijan, right? Yeah. No, is it Kazakhstan or whatever it is called? No, Azerbaijan, la boy. Okay. Yeah, so because even man dama buga ham AFCON bi lan mo fa demone because laajoon na Timba last week manakone no Timba yeah Timba was in Ivory Coast and Cameroon. No, laajoon na ko Timba kan mo li doon lifin bo no mune mané sohna mo organize bagage Facebook live. Wow, mune sohna mo organize bagage. Wow mo after Lamin Diallo bek mu ngi mané ana bro na ñew yeah that was but sometimes you need leaders to speak on behalf of everyone. You get the risks. Yeah, absolutely. And I think when your team needs you the most, as leaders, you should always come forward to take the bullets for everyone. Even though after all, there are repercussions, but at the end of the day, just like someone must speak up. Yeah, just like what happened on the 17th, right? Because so Lola don't explain to under 17 bin and guy don't agree on them because there's something bo xamantene mo don affect guy so bu démé play yeb nopi so mo ñëka wax bu mu waxe ken waxut so guy say whatever destabilize team bi boy then go am pour gagner bu non which was not nice anyways boy ba mo nana len ndox ma ñëwaati guys bu len dem de so we are here yeah, Shana is coming back, man. And guy buñ faté tomorrow. I mean the Penda right? Penda Bar. So tomorrow you can join the Fanzone, Penda Bar. 9 p.m. We should be gender balanced. Yeah, we are gender balanced now, boy. We are gender balanced now. So Penda mu tejal ñu lifen because Montana he has a lot to say, man. He has a lot to say. Why, man? Because I don't understand, boy. And then so because I don't know what because and tell you I remember mune Gambia, most of our club owners are hypocrites, and I'm seeing that because but our interview Sona is do they filter? He just and I'm feeling that right because our interview with Sadibu said a similar thing, even though he did not use that same word, but he actually said, okay, most of those people that voted for Kaba were on his side, until the day of the election, and then for me, I think it's their right to vote for anyone they think they should vote for. But the double standard thing is Del, did it. Dinga loolu ndé wax ni gay sen red la gay mën nañu voter ku leen loolu moo nekk di yaaxa suñu football yow del yow soo toogee yow sa office xam nga sa boss bu sa immediate supervisor su baaxee xam nga ko su baaxu de xam nga ko so office bi right now suñu waree defee pool ñu ne ki leen bëgg mu nekk general manager ñu tegal la ñaar 5 pool that is not for me to decide. I'm talking about your vote personally. Example. So unfortunately, man, as a journalist, man, I cannot go deep into that. Man can nothing now. So since you don't want to go that lane, man. Well, let's discuss. No, bro. We're not gonna find a way. Oh, small router bill. I'm going to fat on the block. I'm gonna demon for them. Academic so router bill. Okay, so you continue. Remember the first step too. For most of us, you don't wear a very last living bill, right? No, okay. Come on, Base boy, go fat the boy. No, I remember Fatima.
ñu ngi wax Gambia about some tactics, right? So so yow suñ current players, right? Although wax nga ne am na player yoo xamante ne am nañ si squad bi ñoo xamante ne they are better than you. Waaye yow ban player nga mun a sportaat moo xamante ne mun naa play that soxna role. Nga ne neewa makalele role. That soxna role for Gambia right now. Ban player nga mun a woon benn ñaari player nga ne kii suñ ko poussé ñu ne ko ne boy xoolal dëkk bi dina play that soxna role. xam nga man dafa am benn xale bu ma doon toppa woon very close mooy Bajo waxoon naa ko fii balaa ngaa ñëw. Bajo wante foog nit xam nga kooku is the player boo xam ne xam nga moom right now dafa nekk in between box to box wala mu taxaw. waaw mu taxaw waaw. dafa amee coach boo xam ne dina ko mun a contrôle pour muy taxaw is the player boo xam ne for me I think ne am nañ different te moom moo close si loolu but foog ñu woon ko ne lii mooy luñ bugga nga defal ñu parce que moom sometimes tam daf lay bugga dem that xam nga box to box so dafa am time boo xam ne yow nii daatuloo loolu comme su ñëwee si national team bi coach bi mun koo won ne ñun nañ bëgg nga taxaw ñu génne ñu bool bi winal ñu joxal ñu taxawal ñu yónni ñu ko fële mun na koo nekk. So that is very, very important in coaching, right? I mean, pour jox player bi yow loo bëgga te loo xam ne moo ko njëriñ because sometimes tamit like okay a player will think ne oh man fii moo ma génnal but si coach bi if you do this you get this and you will become better in that position. You know. No, loolu coaching la ba pare kooku intelligence of coach bu intelligent la dafa am players yoo xam ne tey ñu ngi wane ñoom striker leen fekk duñ striker sax they are wing players yaa ngi understand lu ma mean so they're gonna see themselves more suñ play in a role comme man suma academic bi this is how I work understand lu ma mean dafa am players yoo xam ne comme tey mun naa toog rek génne leen from like number 8 dem def leen centre back nga gis yeneen ma jël wing player rek yóbbu ko as a striker. But how do they feel about that when you do that? The beginning xam nga xale daf lay understand ma mean no man bëgguma play if you see like Pa Omar in the under 17 comme is one of the best players in the under 17. Wow, Pa Omar. Gars yi ko use as centre back so da ngay gis ne man kooku suma training ground am ko day yóbbu mu play centre back mu du si dee kontaan ak yow ma ne ko dina am bés boo xam ne di nga ma tànn. Ebrima in Morocco, the centre back with Senegal. In fact, Gambia under 17, I think that was a match where they have red card, so they have to improvise. Players who they are very versatile, you wanna play different positions. Exactly. And they are from Sohna Academy. Exactly. So, gis nga lolu man nonu la def. Sometimes ma jël ben player yobu ko win back. So lolu dafa baax ci players mu am gis ñaari rôle, des ñetti rôle, dafa def mu nga intelligent. Yeah, you understand what I mean? So every position mo am no mo muna because tanga wara switch. Player bu intelligent rek moy muna develop gene ko from this position yobu ko fele ci bit game ak yoy. Wante lolu dafa start from xam nga luma mean the academic level. Mu nekk ci mom. Yeah, you understand? So lolu tam ne da Bajo gis nga koku mun na nekk one of the best in Europe. Su nekké ne am na ku ko coach in that position. Be pare boom slow down boom feel ne waruma def job bi ak yoy mu ko def top na ko very close and coaching rek lam solo ci role bobu rek then I think dina dem fa fum nekk ni nekul fofu la wara nekk but coaching bi agangut fum wara aga yeah so ginga bala nga ñu bo demone waxon na because da non discuss mané ko ne Bayo suñ ko pousser mun na play that soxna role. Understand? Why it's an interesting. So you them to this season again. No, what na network. Yeah. Huh? Nanyo de. Wa mala diga lego. Wow, legi ñu won ci sa defem bi ci under 17 World Cup bi. Take me to environment bi, mentality bi, atmosphere civility team. But we also want to know your based on your own opinion, who is the best player in that team, in terms of technical ability, that under 17 World Cup team. Xam nga man luma de wax all the time. Gis nga team bu nekk we are team
understand lu ma mean waaw comme ñëpp ñoo baax loolu tax ñu nekk foofu waaw ñëpp ñoo baax loolu tax ñu achieve nekk foofu right but dafa am waaw certain point boo xam ne yéen team bi na ngeen war a accept ne kii moo ñoo yóbbu waaw moo ñëw yóbbu waaw kii ak kii moo ñu mun a yóbbu wante léegi lu xew nag dañ am pour play as a team but at the same time ñooñu ñu play in a way boo xam ne daf leen a fit because suñ comfortable ak ñu am that shape of comme that supporting dina ñu win loo game waaw yaa ngi understand yaa ngi am Seni yaa ngi am Osdalo yaa ngi am Zico yaa ngi understand ma min name it you have few players that nga xam ne ñii mun nañ laa win loo game just joxal gars yi the support they need give them the ball on time ak or put the ball where they need it like Osdalo dina fa def boppam Zik defal ko si space bi dina la laaxa understand ma min so that yooyu dafa war a am si team ne ngeen accept dafa mel ni tey si team nga ne kii ne man du ma dawloo kii su yaayee bool bi du ma ko koobal wala kii su defee li du ma ko am ba loolu su amee si team rek oytul la team du dem fa xam nga ngeen raison so loolu yëpp dafa bokk si coaching xam nga di coach ak di manage team dafa different de yeah dafa different de in fact coach si de la ko dee wax man coach laa duma manager ba xam na exactly ñoo xam ne they have both qualities and they can exactly do both as a coach and a manager exactly dafa am place am ne dañoo nekk team bi fi nga gis ne duñ perform ñu dem rek dem beneen team bi lu tax parce que dafa dem si onda koo xam ne dafa manage dafa coach ba pare daf la dee rehab player tam dafa am place yoo xam ne dañ dee need rehab pour ñu ñëwaat back to their form ou pour ñu mun laa jox loo bëgga te am na loo tax ma di wax xale yu ndaw ay young kids yi ne choose where you're going to is very important there's some coach they don't have a patience so when you are a kid nga dem foo xam ne coach bi amul patience then naka la moo mun a gisee sa weakness bi ba pare di la développe xam nga loolu du ko mun a def so lii xew na ngaa stock so this is the thing loo xam ne mu ngi sonal xale yu bëri Gambie fi da ngaa dégg xale ñu coowoo ko ñëpp ne kii dina nekk lu rëy next season doo ko déggawaat because dem na fall in a wrong hands. Base, you want to come in? Yeah, so going into the game against Brazil, ñëpp xam ne Brazil footballing nation la because right now yaa ngi doon wax fi ne ñun waruñoo dem play ak Sénégal di am that believe ne Sénégal dañoo do so loolu pour wane ne comme yéen di leen dem play against Brazil you guys had that belief ne da nga naa door déggatuma la de hello yaa ma dégg ma ne waa léegi ma la dégg ma ne xam nga yaa ngi doon wax fi ne waruñoo am that belief ne ñun Sénégal suñoo dem play ak Sénégal gars dañoo win yéen play ngeen naan Brazil boo xamante ne footballing nation ngeen dem ngeen surprise aduna bi yëpp lamba Brazil lan moo nekkoon seen belief bi going into that game. non comme lu ma la ko waxee ñun amuñ that belief ne yow yaay kii yow yaay kale man spécially comme ñun ñu bëri noonu leen mel comme ne yow yaay El Hadji Diouf wala time boobu yow yaay kii yow yaay Maradona yow yaay Neymar yaay ñun time boobu ñun amuñ that complexe yaa ngi understand ñun benn affaire lañ dee wax suñ dee waxtaan sa benn bool la ñoo riitee fil bu gaay di train dafa green ñun fu ñoo train dafa green you know what I mean so what is it ba pare duñ la toppa yow sa own style of play woo sa game ñun nañoo dem ak ñun suñu own game plan ak suñu own way ñun nañ laa xëcca nga play ak ñun luñ bëgg nga play Brazil ñun noonu lañ leen wine parce que ñun ñëpp ñoo nekkoon the same hotel imagine the same hotel lañ nekkoon soo gisee gars yi si tight area di jogul ball di mbokk fële di teg naam laa ñu exemple so yow nga war a ñoo nekk ko am ne dafa nga am complexe wala da ngaa lifin ak yooyu soo ñun jàngee jogul la nga ñun luñ deewa mooy nii bàyyi leen gars yi bañ dugg si field bi this is our word yow na ma min nañ dugg si field bi rek na lifin bi rek the referee just blow the whistle then we are ready to die so loolu la so ñoom ñoo ñu njëkk a score with a nice goal fantastic goal yow na ma min so bi ñu score ñun suñu wax bi yëpp lan lañ doon nañ koo génnee we gonna take it out nañoo score yaat yow na what I mean so noonu lañ demee mu ñëw win gars yi 3-1 yeah bon lu ñu comme coach bi lu ma doon so at the am nga man in I don't know 80 something minutes la am red card if you guys
Yeah. So red card boobu nag coach bi daf ma toppa yow yaa tax ñun demuñ fii yow yaa tax qualifier yow yaa tax ñu understand ma min so Wow. all the time boobu ñun suñoo wax ma naa moom loolu la ma dem ma ne ko no it's not ma ne ko for me I know the red card is not like you don't mean it or whatever ak yooyu and it's not red card but this is gonna give us a problem. Okay. So now you move to it because okay, Gambia yëpp dañ amoon belief ne team boobu noonu dañ waroon a dem yóbbu gaay éegi ba mu àgga national squad bi maintain the same and living fooguloo ne comme am na player am na some player yoo xamante ne 1 or 2 3 players yu start di daw ak yooyu noonu affected team spirit. Say it again, sorry dégguma. Lu ma bëgg a wax mooy comme we all had that belief ne that under 17 team bu egg to under 20 the same team lañ war a promote ñu nekk si national team senior national team bi waaye along the line am na because wax nga fi Sonko am na yeneen player yoo xamante ne daw nañ ñi dañ dem trials ñi si am foog la na loolu dafa affect seen team spirit bi. No am nga time boobu like comme dafa am players yoo xam ne ok am nga football dafa nekk ñoo xam ne comme dañoo consistent for a long period am na ñoo xam ne maybe later on they drop ok so seetee loo nga ne from under 17 under 20 then ñu war a dem to the senior national team ok so loolu yëpp mënoon na doon am minute ne kii génn na wala kii génnut wala kii lifin dafa waroon a nekk loo xam ne transition la moo waroon a nekk from this level to this level to this level then au su nekkutee ñëpp lañ pousse ba tey dina am 4-5 players yoo xam ne di nga leen mën a promote société Sénégal loolu la gars yi def from the under 20 ñaata players ñoo jóge si under 20 bi ñoo si senior bi yaa ngi understand lu ma mel so gis nga loolu nag gis nga that connection ak yooyu dafaa dem lu yàgga so ñun nag loolu lay amul loolu tax ma ne la ñun suñ système bi suñ youth système bi fii foog ñu rebuild ko waat foog ñu defar ko waat suñ defutee loolu rek because right now amuñ foundation in the youth system amatuñ ko just jël fii la génne fii jël toog 1 month kaay la ñu train in 1 month 2 weeks wala 2 weeks dem nañ tournament under 17 tournament oh amuñ xaalis loolu tax startuñ ñoo train xam nga Sénégal ñun suñ time buñ doon play xam nga ne Sénégal ñoom dañ doon yónnee nit pour gars yi ñëw study ñun loolu moo tax ñu dee achieve why we are achieving in under 17 ak under 20 maa ngi remember late koto mooy kenn ko xam ne mu seen football bi ñoo xam koto in Sénégal xam nañ kooku amoon na suma number time bon daf ma doon call bi laajte lan ngeen di def yéen naka ngeen dee xiif lu tax ngeen dee xiif lu tax ngeen non sax daf maa laajte ñeneen ñi tam ñu ngi bugg a xam so da ngaa gis ne ñun that foundation ñu ngi ko amoon ba nga xam ne ñeneen dëkk yi ñu ñee but after nañ ko lose because of nañ ko neglect to do sponsor pour yokk fa def fa xaalis ak yooyu concentrate si jël the right coaches nekkul coaches yoo xam ne because of ñu ngi sa under wala da nga lañ xam o kii nam ko bugg a fay because of lii lam def la non loolu moo war a jeex Gambia loolu tax ci ñu su amee loolu dafa war a jeex coach boo xam ne dafa war a jël team ak yooyu dafa war a qualify pare ba pare ñuy nekk si gannaawam tam they have to understand football because football nekkul coach rek la assistant coach nañ very important in football trainer dafa very important in football ñuy nekk si gannaaw youth teams dafa war a nekk ñu understand football ñuy mun a wax xale ñuy mun a motiver xale ñuy mun a seetaan xale gis seen mistake di lañ ko wax nekkul comme ay tapale yooyu kii lii la kele moom ma votaloon waa promission naa ko kii kaay si under 20 bi kii dafa war a dem fële because of ñoom ñoo ñu votal loolu moo bëri Gambia right now that's why we are suffering so c'était suñu man amoon na time Cho mu ngi maa dégg moom xam na lu may wax Cho is mu ngi si GFA bi but very professional very good person top guy Cho you know what I mean mos naa ko Cho Dramé yeah top guy man professional very consistent ay Cho is something else man liggéeyam top you know mos naa ko call moom xam na ma ne ko Cho man maa ngi dem Morocco ni duma GFF ñu feyal ma dara Buguma hotel Niduma dara I'm going there because I'm going for scouting and I'm going to represent for dafa am company bu ma jox a job to do you understand I'm going to scout manako I'm going to be there I can help the under 17 because me being there helping them talking to them see the training
speak to few players, this, and this. It will add a lot. How many of you understand? Think Wow. they can go this. And Lulu, I don't need bonus, I don't need nothing for free. I said, Joe, speak to them. I can do it for free. But no reply, nothing. I offer for free. So you understand? So can you Nangagis the problem with the GFF, Lala understand? Then they feel nervous. Come am ko amne dina ñew dugg ci ben système bo amne nekkut ak gaay. Ki dafa ñoo xam luy go on fi, ki dafa ñoo xam ne defuñ li, ki dafa lolu moy nekk di sonal gaay. Some of the parts, yeah, understand what I mean. Feel comfortable, feel free, nit yo xamne understanding game bi di dem ci understand di ngay invite gaay ak yoy ak listen. No, Yeah, understand what I mean. loolu sax is normal because Ronaldinho dafa dem Brazil seen camp bi wax players yi Pep yàggut bu mu invité Lampard pour mu ñëw wax player Man City so yooyu is normal in No, football. you understand when Lolo is something it helps a lot of young kids. You know what I mean? Definitely they help a lot. Yeah, I understand. So state coaches, Malota sometimes I blame the coaches. Bull de jail team, even if you laugh 30,000, 40,000, and the Musulogo Bull jail team bohamne preparation be is not right. Because that's civil. If the JFF are not ready to invest to train on time or to do things you have like they have to do it, don't take the job. Wait for the right job. Because so failure is on your CV. Binyom. Under 17, under 20, under 15. It should be a camp. This is how other countries are doing it because I'm traveling in Ghana, Africa, Cameroon, because I'm doing it for companies. Sometimes I'm going them 2 days, 3 days scouting. You know what I mean? So leaders, Senegal, this is what they do for under 15, under league, under then you them camp maybe 2 weeks, 3 weeks. So sometimes I'm like, okay, a day you do a player 500, a day 500. Also, maybe you call them for 2 weeks, 3 weeks together. Then after you them out. So ñun su ñoo ne football dafa expensive bëggu ñoo def that expenditure ñun suñ youth system bi then is a problem. So what do you think we need to invest on? See living base, see soon football be. What do you think should be main focus? Well, right now, do we have proper pitch? No. When we say football, why do we say football? Pitch. Where do we play? Pitch, right? Yeah. So these are things that they know they have to do. We need to have it. You know what I mean? So why are they not doing it? Why are these projects are failed? This is the question. So are we ready to take the next step? No. You see? So no, if we don't have pages, correct pages and stuff, and this, so where are we going to? Where are we heading to? Then we are not ready yet. We are still at the back. So these are the things that they have to sort out, not just to go and say this is the project, make a ceremony, sign, and then it will never complete to the standard we are expecting. Because I always say this: these pages is the player's office. So it will be good for the players. If you see you are in your office, it's because of these players. This is why I said people who understand football have to lead football. You understand what I mean? So you are in your office, you have your AC, you are drinking your cold water and stuff. Because of the players, that's what you have that job. That's why you are driving the car you are driving. That's why you are maybe making money, you are building your house. But you don't want those players to be comfortable in their office. Is that fair? No. It's not fair. So this is the things we have to rectify and start to achieve it, proper pages. Like goal project, right, example, it's only one page, proper page. For me, when I'm in goal project, it will have 3 pages there, and then even 2, 6 aside. For the kids and For etc. the etc. exactly. And then proper home where they will be sleeping and then training and stuff. Well, that was the purpose of the goal project. That was the first idea of the goal project. But Exactly. everything changed. Yeah, it changed. Why did it change? And you know why this is gonna continue? Because there is no tax behind them that when you don't do things right, we're gonna lock you up. You understand, right?
So Yeah. it should be like we are giving you this tax, we are giving you this money, we are getting. If it doesn't, nothing go through, we're gonna lock you up. What will happen? They will do it, right? Yeah. Yeah. So it's sad. So people like And you, I mean, you have been vocal. I mean, you have been speaking. Um, like, do you think you coming out speaking in over the past years have made you feel like a threat to some of these people that you are questioning all the time? threat. For me, it's not about threat. It's something like I have to do. It's something that I have to say the truth. I have been in the system. For me, in Gambian football, no one can tell me because I have been in generation. I know Yeah. in and I have closed every one of them. I know their way of thinking. I know their mind game. I know you know what I mean. So I don't care about threat or whatever. For me, I'm doing it from my heart. I'm doing it. Allah is saying it that I'm doing it for no one. I'm not campaigning for anyone. It's something that I have to do, and I have to help these kids. After my football career, I can sit somewhere that and just chill. But people who close to me, ask them, bro. Since I came back, it's like I'm playing. I even get more tired than when I was playing. You know what I mean? So I know exactly Yeah. what they are not doing right. And if I speak it, it's not like I'm attacking individual, but it's the system I'm attacking. I Sometimes do want you to feel see. like do you feel like come because I know, like you said, exactly that's the point. A lot of people funde ame difference in gis. You are not talking about individuals. You are talking about a system. The Exactly. system bi so gisee nit di wax ne xaj di boobu feneen ak feneen because am na lum gis loo xam ne loolu moo jaadu yoon mu ngi koo wax comme yéen seen maas yi ñoo xam ne you few of you ñoo xam ne you are bold enough to speak, you are not afraid to speak. Do you feel like sometimes then they like gars they feel like maas yi ñoom soxna they are critics ñoom they are our enemies because dafa yomba pour nit génnee la kaddu mu ne ñii laakuñ ma diw sangam like ma suma enemy la because yanko question because he's not doing X, Y, and Z. But man, for me, nyom hamling man nakalamel. Like I always say, I always say the truth. The next day, I will say hi. How are you? You good? How is the family and stuff? You understand? I'm the one who first will even greet you. But that will not mean that I will not tell you the truth. The truth is the truth. You understand? So if you don't want people to tell you the truth, then it's like step down, go and sit at your home, do your own business, live your life. If you want people to leave you in peace again, do the right thing. No one will say. You know what I mean? So me, I want to tell the reason I want to go up. Like even speaking some things, I know that maybe they will never want me to qualify. Example, because they know that Your then team. yeah, I'm giving you an example. I want to start the reason. I'm trying to qualify. So now what will happen? They control everything. Maybe they will not even want me to qualify to go to the second division because they say I'm going to vote them out. Because I just want to come to the investment side, because you have an academy, you have a media platform that have over 100 and 30,000 or so followers. You know, you have been investing in different areas. See media side, see academies, helping youngsters to get them from one level to another. Some going outside to sign contracts. I mean, do you feel that yaa have some social corporate responsibility as an ex-Gambian international ko xam ne he has played for the under-17, under-20 national team, and he has also played professionally, but he still want to come back home and help the next generation? Yeah, for me, I feel like what I'm doing, I should do it. That's what I mean. I feel like if I don't do it, then, oh man, it's like, you know, Luma Wada Def, then I'm going to feel young ones, you body, for me, because people think differently. You know what I mean? Because man, only academic or only thing, I have been doing it even when I was playing. People know. This is not my first academic, yeah? I was having an academy in Bundung. Everyone know. A lot of these players in professional have, some of them have even trained there. You know what I mean? This was even Buma sign professional, even sign and Buma because 2006 la won do Buma don't invest in low. Buma sign even any deal Buma they have to sponsor that academic.
like Puma suma use seen daal ak yooyu so yàgg naa def li some people they don't know nekkul ne ma toog rek so bu ma ko doon def nekkutoon the way bu ma ko bëgg for 5 years I was putting money in it and time so then after that I will just stop till when I finish my career then I will still go on and do this so nama prepare suma bopp for long so tooguma rek dugga si academic xam naa lu si nekk xam naa coono bu si nekk xam naa invest bu si nekk because man ñu nekk suma academic bi xam nañ the way I spend even more than first division team or second division team more than you understand so and loo xam ne la tey maa ngi change a lot of life you understand man loolu moo ma de li nga make ma happy and the other way you don't lose you change life put them in a make their family happy because some family they will call you and cry because they never expect loolu dina happen pour seen doom ak ñoom seen boppa loolu rek is a blessing bro is that it make me happy you understand so for me I think it's difficult nekkul lu yomb de pour nga pare play rek noppale kuloo nga dugg a waat si football academy and man suma academy every day laa faa nekk suma tukkiwut every training every game muy because I have under 15 under 16 I have like the pro team mooy nekk third division bi so gis nga catégorie yëpp buy play maa ngi Gambia dinaa fa nekk every training depuis bu ma ko starté du ma dee jump training su ma jumpee xam ne How business do you manage to survive that challenge? No, I prepare for it, and mentally, physically, I'm ready for it. You understand what I mean? And it's a expenditure though. It's people who are in football, they know what I'm talking about. So amute hall, amula hall pour ne dimbale, you gonna run. ñu nekk ci football xam nañ lu may wax. So that's why man, some of the people who own a football team and then amun a structure and amun a plan, I feel sorry for them. Because football dafa nga war a am structure da nga war a am plan because the more di nga génnee xaal ak one thing tam ñeneen lu tax ñu dee fail mooy you want to do something then nga expect in 1 year nga make a lot of money non sooy dugga si something da nga war a wane 5 years 6 years lay start di make xaalis ok loolu minute ne doo make xaalis in 1 year or 2 years yaa ngi understand so then da nga gis ne even xaalis bi su ñëwut 1 year 2 years 3 years expect loo ko that time yaa ngi understand but then you're gonna go on and make. But some people think this is the 1 year maybe has they discourage and run. So okay, so na legi ñu diga si AFCON bi. So am na laal leen si tuuti waaye after AFCON bi because dem ngeen ba play ba quarter final Gambia ñu ngi leen di xaar pour ngeen ñëw celebrate ak yéen because loolu moo nekkoon seen AFCON bi you guys did extremely well si tournament bi after ñu toog rek gis ay Facebook live toog bi bari joxuñu lii promise bi duga gaa noonu leen promise ñu ne dañ leen daan wax ne soo leen winee next game dañ leen a jox lii soo leen winee next game dañ leen a jox lese $1,000 player bu nekk soo leen winee léegi ñu jox leen $10,000 player bu nekk so after ñu gis Facebook live bi te yow yaa am ko lifin bi lan moo xew si camp bi no man it's not about uncle man gis nga lu ma def rek is about time laa ko def ba pare du ma dee toog rek def ko man balaa loolu doon am sax ñun nañ pare lekka straight away ma question leen straight away eye to eye nekkul behind back or anything ma leen waaye ñu pare play ba léegi ñu ngi fi and xam ngeen ne ñu ngi dem play this quarter final boo xam ne kuñ win rek da ngaa ñibbi so I think ne you should prepare the chartered flight boo xam ne chartered flight people ne ëllëg game bi lii mooy xew suñ winee we continue ba suñ winute rek dañuy am pour prepare ne nañoo am pour nañ am pour delluwaat Gambia understand nga xam nga loolu is simple so man I just asked and then listen so luñ ma was straight away from the table ñu ne Kamaso was the one who is in charge the same Kamaso yeah so guy ne more in charge on that time for the flights okay so we have to speak to Kamaso here he's the one who can explain to us you know what I mean so it's like ñoom or Kamaso you don't know what is what you understand and ñun ñoo xam ne man suma bopp xam naa ne chartered flight as far as you pay the money everything is intact you inform them that tomorrow game is like this they're gonna be there on time expect maybe am na loo xam ne finalize wuñ ko ñoom seen diggante xam nga loolu is just 1 + 1 you know what I mean so if man suma feesee laajte loolu and mënuñoo wax exactly
and don't muna dem wane kamasula te maybe do kamasusa maybe am na lu xew. So the best thing is about voice it out, then they ñoom dinañ rectify exactly lan lañ war a def, then buñ defee loolu then straight away si la guy kick up. So why should they wait loolu laa bëgg a mu jeex si Gambian football, why should they wait ba loolu voice out bala ñuy react pour ñu mun a am suñ chatted flight, understand nga. Everything have to be on professional level. So lota ay masla yi ni, we have to pass that stage pour ñu nekk ñu mun a compete other countries. Players they play, especially the professional, they need professional way of treatment. Loolu la fa tax ñu attract a lot of top names again pour ñu ñëw play ak ñoom. So gis nga Sénégal léegi yeneen players ñoo nekk di xeex pour ñu oo leen because of luñ nekk di go on ak seen football. So we need that type of thing. Yeah, you understand? So loolu la because with JFF di nga ne ñoom luñ achieve di nga ne ñoom seen time lii lañ achieve qualify nañ ak yooyu. But for me I always say that dañ war a nekk loo xam ne ñun suñ time lii lañ sampa lii lañ def lii lañ def suñ time. Yaa ngi understand lu ma mel. So loolu is something loo xam ne legacy la boo xam ne forever du mus a génn. Jëlee nga so léegi man the point of the GFF everything mooy ok project yoo xam ne nekkul di complete kan moo tax muy fail. This is the topic because soo waxee the amount because gis nga project yow da ngaa dem nga binda everything down ak yooyu nga ne leen lii la this is the amount of money we need for this project to finish this date du dëgga. So léegi si jeexu du xaalis bi de is about misuse la mislifin la yaa ngi ñu lead pour project bi ñoo deful the right thing loolu talifin and every day loolu dafa continuer dafa loolu moo war a stop. Xale yi nañ deserve something, they deserve something better. Man is not man Kaba like some people no, I don't have a problem. Kaba is someone that I respect, is someone I like. Gis nga like as a person comme su nekkoon JFF someone ko ne dinaa ko moom dinaa ko oye suma uncle suma lii honestly nothing against mom, but the system boo xam ne moom mu ngi si biir I hate that system and I will never go on with that system. And the main people yi si gannaaw Kaba ak yooyu sama ñoom ñoo ne nga nekk problème bi du Kaba sax and that same people ñoo nekk di fight pour isi keneen pour den kooku su toogee and Musa man dama autora Musa moo nekk koo xam ne is a gentle guy nice person ak yooyu man su nekkee may moom as nit bu ma ko xam ak yooyu du ma ko accept sax because xam nga lu tax they gonna remote you, you're not gonna do your own decision ak yooyu. yaa ngi wala san ñi ngi ke defal li dugalal li fële li final kale so léegi after kan la ñoo blame moom Musa la ñoo blame di so lu tax ñoom duñ use Kemo Ceesay xam nga lu tax duñ use Kemo Ceesay because Kemo daf lay bañ a gaay so many things because Kemo ak ñoo xam ne ñooy head bi ñu dee def things duñ dee juboo Kemo du juboo ak ñooñu so lu tax they wanna use someone koo xam ne dinañ ko remote te he is a nice person soo xam ne bugguma sax mu bokk si yooyu yam. Things have to change, man. To be better, man. Man, mom, nam kodeva guy. I say the truth. If you want to fight my third division not to qualify, as far as I'm developing my kids, I'm marketing. Alhamdulillah. Okay, Sohna, sa career, bi lan nga support about the trials you feel so can you because continue la da nga dem rek stop. Mu nga continue about your career in Europe. No, man, I'm the man's career. I don't think ne musna dem city ma make trials ñu ne bëggul ma. Di la don't explain. But every trials bu ma def always 3-4 days and there is the interest. Su nekkoon ne comme tey England nu mel kon play na in England or Osdal or Ziko playing in England easily. Settle ñun time bu ñoo am the opportunity to go to England. Time boobu. Ak léegi num easy comme ne with the work permit. Xam nga understand nga? Understand now. Wow, gis nga. So loolu mooy living ñun time boobu work permit bi it was a problem that time. Ak ba pare négociation bi tam daf dee delay comme nu mu war a demee understand nga lu ma so loolu rek la loolu moo tax ñun
playing in England. But Santa yàlla moo ne noonu la moo demee ak yooyu we still dem nañ foo xam ne mun nañoo sutura suñ boppa sutura suñ family so thank God. Okay, final, because yeah, you made mention of buñ ma laale si under 70 si under 20. There are 4 players yoo xamante ne whenever you are talking about them, you talk with passion, you know. You are indirectly telling us this player has talent. Comme kii waroon na active loo xamante ne Gambia nañ wax feneen, because you always talk about Zico, you always talk about Osjalo, you always talk about Seni, especially he has that special talent in him, and then even Ken. So tell us what was special about these 4 players. ñun suñ groupe boobu loolu ma la wax ni dañ am crazy players man ñu am ne like they are warriors, you understand. But lu ma la wax comme si players yu ma la yooyu nam la néemal rek comme néemal na la tam Sadia boo xam ne. Yeah, Sadia, yeah. dama foog ne football fair man dama foog ne football fair out sayti Sadia wërsëg la mu amul am nga wërsëg dafa important. Yeah. yaa ngi sax wërsëg dafa important. You have other players yoo xam ne sax comme gisuñ field bi sax but they are so talented. am na benn player tam xaw ma naka Idi nekk xaw ma Mayamba xaw ma benn mus naa lifi nag si onda itam Idi waa Baara la xaw ma na xam ngeen ko kooku tam moo he is so talented that like man you know sometimes nit ki gis nga nit ki sometimes dafa am ñoo dee trainer or ñoo dee player yow sa boppa nag nga am ne football is not fair wala ñii amuñ wërsëg. So yo during training boobu noonu un player moo xamante ne su laalee boole sa boo da nga xam ne kii level am ak suñu level bi du benn. ok man laa wax overall ñu ma players national team bi ak yooyu man dafa am ñaari player yoo xam ne dama xeexal gaay in underground boo xam ne ñooñu man suma boppa maa dee bugga su may toog bench sama toog bench but they can play. One Souleymane Mar bu moo ñëw ëpp Solmar, yeah. kooku xale bu moo ñëw ak yooyu man nam ko bëggoon naturally without anything because of his intelligence ak the way he dictate game. maa ngi remember with Paul Put la waaw Paul Put which coach okay benn game mu ne ma oh man this kid you know you have to win ma ne ko hey you know what I can even play at the wing back. I think we need him. ma ne ko I think we need him. mu ne ma really ma ne ko yeah. He is one player boo xam ne yow xanaa nga iñaan wala nga lifi nag di xam ne kii xale la fa war a play xanaa nga iñaan de this is the truth. ok mu ñëw sayti Tom sax moom dina lifin loolu mu ñëw kii Steve Traoré. Steve bu moo ñëw di ko benn jóga ma ne ko fuck ma ne tuuti non it's true xam nga nit ki na nga fair na nga real understand. Steve laa gisoon maa xam ne kii mun nañoo winal game or free kick xam nga yeneen games yi da nga ko win by free kick or creative understand lu ma mean boo xam ne defense ne ñoo concentré or win backs ne ñoo concentré moom keneen di def dooba. Steve was that kind of player. So mom tam is a player boo xam ne I was always on the coach come in a positive way boo nekkoon ne benchal kii player kii but in a way boo xam ne it's a kid that we're gonna need to win some games. Wow, mom tam he's another one. Steve Solmar, they are kids yoo xam ne man nama just nekkoon loo xam ne like I just want them to play because I feel that they can do something for the team to win. xam nga dafa am nit yu day mel noonu. You have to accept. yaa ngi jëlee so ñaar yooyu ñu fa so ñun suñ time moom it was more of a collective teamwork. Okay, wow. nekkul individual bi ku ko doon ne ngaa def boo xam ne dafaa def li mooy seeni ko am nga seeni sana moo ne ngaa garaawoon seeni sax wante nit yi seeni lañ ne ngaa xam. waaw lu tax doon door seeni kon seeni moo daan door seeni moo daan door rek seeni moo daan door loolu la moom mooy wërsëg moo am wërsëg bi te sana tam it was something else and then seeni la coach bi doon gis
Okay. Who played it? Yeah. Football of the Jawale guy. Well, Lego guy Boy, nuro muna na. of the Jawale guy. Moy lolu. No. But ñom ñun kay xamé nañ gaay bu baax. So, bro, da nga ne muna xamé guy seeni aksana boy. Wow. Ñun dem nañ starting bi man at the beginning no, but after nañ dem be dafa easy pour xamé gaay. Yeah, because I got man my like a question bobu manon setan Rafael aki Fabio at the time Manchester United. So sometimes players in Boba Bala they took a lot of time Bala Gadi Muna Ranye the two twins, No, that's true. Even man at the beginning the same la, but then because I'm okay, when it's Kalimane Kostana Kalimane the wise is the opposite side. So but at the end after ham go so yage guy like nang de muna ham exactly. Yeah, that's interesting. Yeah. So na boy ñu ngi jël sa time yow dinañ la indi wat. Wow. Thanks a lot. Fi bala election no, because you have a lot to say about Gambian So football. bala muy dem finally man dama bëgg pour mu wax ñu I know hanga football he has done a lot. Sometimes lum am si package bi suñ ne dañoo unveil dañ fi fanaan so from Janu Jambat but professionally I know you have won some couple of titles, but your one title moo xam ne boobu nga win boo xam ne is so special to you during your career. Man dafa am comme suma carrière in Sandefjord dama ñëwoon foofu in a time boo xam ne bu ma doon ñëw gars yi lañ ma woon ne we don't think you're gonna make it there, we don't think you're gonna have a minute. Parce que time bu ma fa doon ñëw dafa am players yu jóge woon Manchester City sing under 23 ñu doon play Man City, ñu ngi play Finland national team, Norway national team, you understand? So pour man loolu dafa nekkoon te suma fourth year la woon, yaa ngi understand? So loolu dafa nekkoon challenge boo xam ne si man boo xam ne dafa special woon, understand? Because loolu mooy suma starting of career fu ma nit yi xamee ak yooyu. So that season ma ñëw ma win the best player in that team. You understand? So something loo xam ne waaw bi pare xam nga ñu ma doon competal foofu woon there was something else ñoom ñoo nekkoon the favorite players in that position bu ma fa doon ñëw. Then when you compete, I'm gonna win the best player, in that season. And then the other one, more like Loam Netam, like is something to me more the African Cup of Nations in Gambia. Bobo time it was something, and then Azerbaijan tam hamga win a cup. Bo hamne team before for them they was on the don't relegate, and the owner. Boom modern sign Lumawa Moy, if you win this, you have this amount of money. If you make the team to stay in the league, and then if you win any trophy, Lila, Mom Sibopa Munkoda want to focus on the dong and boom modern to that offer. I'm going you. Wow. I want to understand you. Because the Understand. Gambia Sabopa, you own a being your head that live in the sign it, you want to yourself, Nagati, do but you are just doing it because of saying it. Wow. So mangi wa kismail manaki hamun ne man woliwla. This is what I was saying. You know what I mean? Yeah, this is and exactly lila. Manako mangi wa kimge wa manako ki hamun ne man woliwla. Understand? On a joke, So team bangi on si position bo hamne. So ñu am nga ñu ngi won down. Ñu ñu jehal ay fort. And then ñu dem si cup final be. And then pare ñu win ko. Lolo is something special. You know what I mean? Yeah. Steve better win something for the Lolo hamne expert unko. So and then Lolo mom president he was so happy like double, and that was something from Lolo hamne from mom lumwa mu def ko be pare double it up. Yeah. That's amazing. Yeah. So finally, is there anything you want to share with Gambian football fans before you are back? No, man the family na luma bugawa for sport people you understand about what is media and dota media more important si lu nekk on sport because nowadays ñene duñ dee jël yenn media living serious and ñoom xamul ne media daf lay jaay That day, yeah. very very important
boo xam ne like even tey clubs yi am laa jox example even they sometimes they jël des tiktokers comme foolies even yooyu nam laa jox ñoo xam ne ñu ngi si sport lifin ñooñu they are very important pour market la market sa player market sa lifin branding dafa important. Yeah. Branding is something in loo xam ne dafa important si sport. So lii laa bëgg a wax clubs yi ak players yi seen bopp pour ñuy understand loolu. Without media ak yooyu ak the journalist ak yooyu you can go yeah but sometimes dafa am yenn information yu ñu dee joxe yenn news yu ñu dee joxe dafa am ñum dee reach out dafa lay nekkal lu bëri wante yow doo ko dee xam so nañ war a bàyyi xel loolu torop you know and then the other thing moo nekk comme fans dafa important si football because fans the thing is foog nga am ñu négative am ñoo xam ne ñëpp dañ mën a positive te loolu dafa normal si football. So we have to give fans we have to respect them to the max because they are doing sacrifice to support la ak yooyu comme soo seetlee fans club bi di jógee fii di dem si yoon bi dem Mali dem supporting understand lu ma mean so ñooñu they are people that we have to respect we footballers suñ leen mën a di support in any way jarul ñu leen a laajte sax nañ leen support with tickets or financial or whatever you know what I mean they should do it. Players should know that and try to do it. It's not a force, but it's something like loo xam ne dañ ko war a xam dafa important ñu leen a gëstu because dañ dee sacrifice a lot. Okay. Yeah ñu si des moom xam nga ñu ngi fi pour help dafa métti wante duñ dellu gannaaw you know. Yeah. Okay, Sohna, thank you so much. Wish you the best of luck. Waaye yow di nga ñëw waay balaa mën naa la question yéen. Wow. I'm going to you people like you tell you in the journal. Is the government doing enough for sport? Not really. This is something I want to know. No, not really. Lolo Momka is a fact. Okay, Legi. Okay, why Legi election did your guy did a tournament? Wo politique la. Boy, that's politics for you, man. Okay, Legi, man luma buga pour youth si ham. Ñun youth si nañ wara ew. Ñun suñ network ak yeneen dëkk yi ñun ñu ngi gannaaw daal ñun youth si fii am nañu conscious am nañu eewu in Gambia but the majority we have to wake up you know what I mean dañ war a passé the stage boo xam ne every time dafa am ñuy ñëw rek nax ñu rek dem dafa very very important pour ñu mun a wake up ak yooyu because ñoom nañu ñu ngi def li every year every time li loolu the same thing the same strategy like I did, and they go out with it. You know, it's nothing against government or whatever, but sport that's important. It's not about only football. It's all sport I'm talking. Because the jobs are not enough. So we muna keep you busy, crime is sport. And Gambia, one thing, Gambia, we are very talented, huh? Yeah, absolutely. Gambia, we are one of the talented in the world. Billahi. But ñun luñ soxla dëgga loolu lañ nekk di am and lu ma bëgg a wax fii si seen living bi mooy government bi how much ñan ñooy advisor yi si yëfi sport to the president ak yooyu but he is not doing his job. Minister of Youth and Sport mu bare. So dafa nañ war a xam ne sport moo nekk loo xam ne parce que xam nga yaa ngi am athletes yaa ngi am basketball yaa ngi am xam nga yaa ngi am rasul yaa ngi am so many different things yaa ngi am xam nga so dafa am yenn yoo xam ne ubbi ko because gis nga government mun naa create loo xam ne sax dalasi du fa génn through partnership la with other countries ñoo xam ne they have the money ñu ñëw ñu invest in some things and si parliament bi every living bu gaay day joxe ñu yokk ko but na dem si to the right people hands because am na ñu fa toog moom ñooñu moom they are just waiting to take and eat. Sohna dafa am gaay lu nekk di laajte si comment section bi so I'm not sure comme your player in the in your 20 plus years career am na player yoo xamante ne yaa ngi communicate guys still now if there are people that you still communicate with doo mën a encourage gaay ñëw gaay jàppa si Gambian sport bi bro maa si ñëw Osialo Ziko xam naa moom ngay jàppa si Fortune moom mu ngi underground waaye comme some of these players understand nga ñu ñëw boy ñu rescue Gambian football waa ji boy
No, I'm gonna Lunity wara understand. Even Os was doing it. Os I'm gonna definitely mungi Gambia, definitely neka Gambia di dem America. Os mung don dimbale marimo and Os daf don jël yenn sa nga yeneen ni do ko de ñepp duñ ko de xam. Waa duñ ko dee Os waaw. mung don Yeah, jël yenn Osialo, right. yeah. Wow, Os Dalo, yeah, mung don dimbale marimo. Definitely. Osialo Wow. has always been on the ground helping Yeah, No, the no, yeah, young. yeah. no, I'm talking about GFF presidency. Loolu la nekk di wax No, nii. no, no. Loolu la xam nga this yëfi GFF ak yooyu pour players yi ñëw dafa nekk loo xam ne su nekkoon ne da ngaa ñëw nga taxaw nit yi ñooy vote dafa yomb Waaw xam dafa nga yomb. lii laa bëgg a nit yi understand Waaw. dafa mel ni man tey maa ngi si ground bi fii in Gambia maa ngi dégg nit yi di an man xam naa ne exemple tey xam naa ne tey su ma jëloon GFF exemple xam naa exactly lu ma war a def luñ need ak yooyu and dinaa ko def su may jël man su ma own xaalis sax dinaa ko fa dugal yaa ngi understand and nit yi xam nañ ko but ñun fii in this our country ñun neen like corruption ñu dee corrupt ñooñu rek lañ dee pousse ci kanam ba si kaw a kaw de ba si politique fii ak yooyu and ñoom balaa ñu dee jël disposition xam nañ luy problème yi football ñuy jël dëkk bi si kaw a kaw xam nañ ne fii lopitaan bi lii leen soxla la leen soxla lii leen soxla te yaa ngi live on that life ne lii la ñoo dem si coono wante soo jëlee nekkal leader den nga fàtte loolu and but ñun the same people ñoo nekk di continue di votal ñooñu so society football bi moo nekk tam lu may wax nii mooy the stakeholders ñoo xam ne ni am teams ñoom xam nañ ne lii feebawut leen tey gis nga koo mun di waxal any team own na fi Gambia ñu ngee jooy jotuñ suñ xaalis bale suñ travelling xaalis jotuñ ko la lee jotuñ ko but the same most of them they are the one who are voting for them too so loolu is hypocrite loo maa ñëw wax si onda dem doo ko mun a solve pour ñu mun a save Waaw de waaw de. ñu waxante dëgga yow ñu luñ laa promise mooy tukki nga dugg a flight living ñu dem ñu dankal la 150,000 200,000 so that's why dafa am yenn people yoo xam ne is disaster pour football ñaata nit ñoo nekk di liggéey GFA boo xam ne tey soo leen waxee ne national team bi ñu ngi tukki amuñu lekka pour ñu jëndal national team bi lekka xanaa dinañ ko def si under 15 under 15 wala under 17 wala under 20 doo gis kenn ñëw si kanam and lu may wax ne happen na woon before with Omar Cissé was the coach moom xam na lu may wax xale yi di tukki di dem Sénégal jël flight wante mënuñ leen a jox lekka si yoon bi xam nga yooyu dafa métti so even suñu waxee ne amuñ xaalis but individuals mën nañu génne xaalis sponsor loolu jënd lekk ak yooyu I remember loolu la I have to take man maa am pour organise to lii fay ko isil leen ko package leen ko jox leen ko gars yi mën a tukki am na yeneen place fii def loolu pour support it's normal pour support but then if we have the right thing in place then they should even do that without having any problem. Okay. So things why anything and you're financing, understand what I mean? Yeah, why So no, I didn't. there's a lot. Bu guy they want to play is ñu ñëw. Gis nga dafa am système bi fii nu mel yeneen place yi xam ne sax su ñëwee ñii jënd nañ ñu ñëw jënd ba pare ñu leen a voté am nga fii right now ku war a win sax xam nañ ko ba pare. waaye bro am na ñu wax ne am na critiques yu wax ne ñu ne ñu ngi wax ne ex-players yi ñeneen ñi ñëw waaye ñu ñeneen ñi dañ leen war a laajte lan lañ fi def lan lañ def si Gambia. No. Pila Gambia bena match dol dara la ben. Ay. Boy. No, never man mako. I'm just say what's on the street. Okay. What have they done? No, I'm nga del. Gis nga ñoo on the ground back to Gambia. Nam la wa the reality. Dafa am players yoo xam ne even ñooñ they are helping in a different way. Nam la wa the truth. Media bi bind ko binduñ ko am na ñu fa nekka I'm telling you the truth even waxuñ ko o livinuñ ko ñu ngi support but dafa am ñoo xam ne xol la am na ñoo xam ne amuñ xol bi comme di génnee seen own xaalis di ko dimbalee te duñ si receive dara nekkul ñëpp ñoo am xol boobu de agree 1000%. But am na ñoo xam ne ñëwuñ te they are supporting in a different way nekkul nit ñuy wax because they are not in the media I'm telling you the truth. Most of them ak ñeneen ñu ngi fa amuñ xol bi pour di génne te duñ win back.
So lii mooy thing bi man lu may wax the team owners nañ vote very important then suñ football bi mu mun a float. yaa ngi wax benn so important man thing loolu rek fii laa nekk di yaa ngi wax benn team owners yi one of the nañ most vote ñu important xam thing ne fii ñoom ñu ngee jooy si ron wante ñoom ñu ngi mel ni everything is okay loolu for what. yaa ngi wax leen a very dangerous thing loo xam ne a lot of man people la dañ ko man def man la maa répété li because I know man moom dañ bëgg a ma egg maa ngi répété li man moom dañ bëgg man sama team bi moom am na ne dañ bëgg a man ma egg but I'm cool with it I'm gonna say the truth. yeah so So, I know mooy ñu ngi loolu. wax fii very important thing base te ji nga a lot of people ñun dañ nekk on the ground we have seen a lot of things we have interacted a lot of people luñ laa was behind the microphone soo taalalee gay microphone bi dee lañ ci teg dañoo ne teg duñ ci wax dara like I'm like what is the point of you trying to say this ba pare doo mun a ubbi su la tegalee mic doo ko mun a wax te yow stakeholder nga like that is the Gambia for you ji nga comme so la lu ma wax ni ñeneen nii si ron lañ laa wax yéena yi waaye duñ nangoo ñëw openly to talk about other issues yoo xam ne because dañoo feel ne suñu ma waxee du ma bokk si tukki du ma nekk match commissioner du ma am dogit yu ma jox etc and that is a challenge because I think in my own opinion everybody should be free nga am divergent views you can disagree to agree that does not make you an enemy but fii sometimes da nga gis ay nit dëgga pour wax dëgga ak dee lañ emal waaye behind the scene mun na laa waan complet lu nekka waaye soo taalalee gay microphone ci yàlla non da nga ne ba ñooñu xam nga ne dépend si ñooñu maybe pour ñu lekka wala pour ñu survive so loolu moo tax loolu la gaay di liggéey ba xam nga yow ku la joxut nga lekka o ngeen mit nga nuyu ko faalewut la lum laa wàññi yow as far as yaa ngi def the good thing so why should you be why nga war a care nam laa jox exemple rek tey yaa ngi wax dëgga di fight for right yow suñ la defee sa tey nga exemple astafurlah sa life dem sa you're gonna meet in next world you understand what I mean so just bul ragal man loolu laa defen ñun suñu amee the right people in the right place I think Gambia fuñ bëgg a compete nañ koo compete yeah so mooy loolu daal. Okay, sohna 2 hours 30 minutes la ñam waaye comme ni ma ko waxee rek yow dina la indiwaat even moo nekk everyone benn yoon sax we talk more about Gambian football, we talk more about your time in the under 17, in the under 20, you talk to Gambian kids about football, about like you give so many good examples about investment, managing their finances ba pare gaay bàyyi cepe yi delta ma ko ne waaye moom borom jabar la moom mu ngi ko way bés bro bu ko faale ma wana la yaa ngi borom jabar nga ma ne yow yaa ngi cool borom jabar nga bro bu ko faale bés yow wana la yaa ngi cool ma dara di ma ne yow yaa ngi cool borom jabar nga but thanks a lot. Thanks so much, boys. Thank you so much for coming. ñu ngi jégalu tamit we took a lot of your time foog naa you are the only guest koo xam ne we have gone more than 2 hours plus. Yeah. That's thanks just that you are a special guest. Thanks man. Okay, viewers, see you tomorrow same time 9 p.m. with Pendabat. Thank you.